world market prices go up, of course that also affects us. So we are very well aware that we need to not only monitor the situation, as we of course do, we need to also prepare because the situation can escalate even further, and we need to be ready for also deploying short-term measures to try and help member states in that situation. Last question. Sir, I have a question about Georgia. When it's the moment when the Russia-Ukraine war is ongoing and we see what is happening in the Middle East, do you see Georgia as the main transit country of the Middle corridor or no? So this is a situation where, of course, we are speaking to all countries in the region, all of our partner countries, all of our neighboring countries, in order for us to maintain the possibility to diversify our energy imports. And that, of course, will continue. Thank you all. Will propose to respond to the price crisis. Would you cap gas prices, for example? No. So now I will be speaking to the energy ministers today to hear their analysis of the situation, how serious it is. It's important for me to underline that we are not in a security of supply crisis. Very important, because that would of course mean the need for other measures. But we are in a price crisis, and the fact that the prices are so high is something that we cannot neglect. So I look forward to discussing this with the ministers today, and of course then later this week the leaders will also meet. We are looking at different types of measures. I cannot go too much into detail now. Just one important point I do want to underline is that we are not talking about structural changes to our energy system in Europe. What makes us better situated to handle the situation now than we were in 22 is that we have indeed managed to deploy far more renewables in our systems. So what we're looking at is targeted short-term measures, but I cannot go too much into detail on that now. Does that mean you're ruling out changing the electricity market design? We certainly have a very clear interest in keeping the electricity market design as it is now. We need the market to function, and we need to make sure that we have security of supply, which is what the marginal pricing system secures us. We need as low prices as possible, which is what the market forces secures us. And we are in a situation today where we, to a much larger extent than in 22, have a decoupling of the gas and electricity prices, because it's fewer hours where it's the gas price that sets the price for electricity. A gas price cap? Could you comment Commissioner, on that? just a quick question. Commissioner. Άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροελεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας, ανθεκτικής, διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων. Είναι στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα, για να μπορεί να έχουμε για πρώτη φορά μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, που μέχρι τώρα το έχουμε πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, un Conseil européen sous tous les regards, vu la crise énergétique, singulièrement avec la guerre au Moyen-Orient, qui démontre une chose, la nécessité de créer des capacités de production d'énergie sur le sol européen. Et pour cela, évidemment, on accueille favorablement la note SMR de la Commission européenne, mais également les déclarations de la présidente la semaine dernière au sommet européen de l'énergie nucléaire, au sommet de l'énergie nucléaire à Paris, où elle a déclaré que c'était une erreur stratégique d'avoir quitté le nucléaire et tourner la page du nucléaire. Mais avoir des capacités de production, c'est une chose, mais avoir un réseau interconnecté à l'échelle européenne est primordial. Et c'est pour cela que les discussions sur le Grids Package aujourd'hui seront très importantes. On accueille également cette proposition avec beaucoup d'enthousiasme, bien qu'il reste certains éléments à modifier. Ce sera l'objet des discussions aujourd'hui. Bonne journée. Morning. Today we'll have three important topics within the Energy Council. So first topic is European Grids Package. We welcome the inclusion of the protection and resilience of the critical energy infrastructure topic. This is a very important topic for us, for our region, and for the entire EU. We would like to focus very concretely that it's very important to maintain the resilience of energy infrastructure as a separate category, and also to include the reserves and emergency preparation for the crisis. The second topic is the affordable energy prices, the action plan. So there will be some reflection on that element. Of course, now we're living in the global market volatility times, as well as after the extreme winter conditions. So the pricing is really very important for our consumers, both for the business and for the ordinary consumers. So here we would like to stress that it's very important to ensure the investments into the energy generation, further improve renewables, as well as the storage and the flexibility markets. That's the instruments how we can ensure more competitive energy supply for our consumers. And the last but not the least, we will have a separate format of G7 plus Ukraine Energy Support Group. Of course, last winter has been really tremendous and brutal attacks of Russia to Ukraine energy infrastructure. So on that topic, Lithuania and all the EU member states supported
Ukraine extensively by the energy reserves, and now we have to prepare for the next winter. And what is really important that we see in Europe crisis after the crisis. So we have to prepare better for the next times, and it's very clear that there are no place for Russian energy, both gas and oil. So we have to ensure and not to compromise any of these items. Minister, oil prices are rising and we're the energy in a single country. So what exactly measures will you take because this war seems to be dragging on quite long? So last week important decision has been taken within the IEA, International Energy Agency, and it is the possibility to release some of the oil and oil products reserves. So we are planning to do that within Lithuania in the next couple of days, and we think that this is a fast and really emergent measure would be really benefiting for our consumers. Minister, President Zelensky told that Russia could earn up to $10 billion if sanctions decrease from oil. Is it realistic number? Well, of course, we have different calculations, but the main trend is that actually Russia is benefiting from the current energy crisis, and that's the way, and our message is very clear that we have not to compromise our previous decisions. So Russian gas should be out of the European system. Russian oil also should be not there. So this is not only about the sanctions package, this is also about the future. So we are looking forward for the European Commission on the separate communication on the oil phase out of this import, and looking forward to make the necessary decisions. Minister, what about the situation with Hungary, Slovakia, Ukraine and pipeline Renewable? How do you see way out of these crisis? Well, these things are not new for us, for Lithuania, because we have built Būtingė oil terminal in 1999, and then in 2006 the Druzhba pipeline to Lithuania was just without any supplies. So the best answer is, of course, the diversification and the alternative supplies. So now we are witnessing this deja vu story once again. Thank you. Ministrė, pirmiausiai apie naftos kainas. Ką jūs sakytumėte, kas gali būti padaryta ES mastu? Ar yra tų priemonių ne tik šalių narių atskirų, bet bendrai bendrijos? Tai pirmiausia, didžiausias dėmesys ES paprastai skiriamas būtent elektros kainoms. Tai šita krizė dar kartą parodė, kad naftos kainos irgi yra labai svarbus elementas, nes nuo jo priklauso daugelis iš mūsų sektorių, tai yra tiek transportų, tiek visi kiti ekonomikos sektoriai. Tai jau tarptautinės energetikos agentūros sprendimai yra priimti ES lygių. Ką mes turėtume padaryti, be abejo, užtikrinti kiek įmanoma didesnę nepriklausomybę nuo naftos ir naftos produktų. Tai yra tvarus, ilgalaikis sprendimas ir tokia kryptimi turime dirbti. Tai ilgalaikis, trumpuoju laikotarpiu, čia ir dabar. Ar yra kažkokios? Trumpuoju laikotarpiu ES lygių be abejo šitą temą bus diskutuojama ne tik šiandien energetikos taryboje, užsienio reikalų taryboje, bet taip pat ir vadovų taryboje šią savaitę. Tai tokių labai konkrečių instrumentų čia ir dabar nėra. Tai pirmiausia, tai susijęs su valstybių narių sprendimais ir pirmiausia kalbama apie papildomą naftos produktų atsargų kiekio atlaisvinimą. Ta gali daryti valstybės narės. Antrasis aspektas be abejo, tai yra ir akcizų politikos, mokesčių politikos ir kiti elementai. Tai čia yra turbūt ir vietos dar aktualesnėms diskusijoms, ką dar mes galėtume padaryti europiniu lygiu. Aš manau, taip pat šiandien diskutuosime apie tai. Jūs kiek anksčiau užsiminėte, kad Lietuva galėtų rezervą turimą atlaisvinti. Kada matytumėte, kad galima tai būtų padaryti? Tai yra čia procesas vyksta šiomis dienomis ir kaip tik rytoj turime specialų posėdį būtent su rinkos dalyviais,
pirmiausia Orlen kompanija, nes jie būtent saugo didžiausius rezervus ir sprendimai bus jau šią savaitę. Tai matome taip, kaip tikrai vieną iš būdų stabilizuoti situaciją pačiu artimiausiu metu, o po to matysime. Kažkokią dalį atlaisvinti, viską, ką turime? Tai mes pagal Tarptautinės energetikos agentūros sprendimus turime teisę ir galimybę atlaisvinti 12 dienų visų rezervų tokią galimybę. Kaip tai išdėstysime laikė, tai paaiškės, kaip ir minėjau, artimiausiu metu, nes dilema yra tokia, kad mes turime rasti tinkamą balansą. Būtent jeigu atlaisviname žymiai didesnį kiekį, jis turi didesnį įtaką kainai, bet ta įtaka yra žymiai trumpalaikiškesnė. Tai ir bus ir dėliojama šiomis dienomis. Kaip tai turėtų koreguoti tą kainą? Ar yra paskaičiuota įliejimas? Pirmiausia, tai yra kainos stabilizavimo tikslas. Antras dalykas, tai kaip ir minėjau, priklausys nuo proporcijos. Jeigu, tarkim, yra atlaisvinama į kasdieninį tiekimą po 40-50% paimama iš rezervų, tai gali būti pakankamai reikšmingas pokytis. Kalbame apie 10-15 eurocentų už litrą. Čia pirmiausia kalbu apie dyzeliną, nes būtent jo kaina auga labiausiai. Jūs minėjote 12 dienų, kiek Lietuvoje yra tos 12 dienų, kiek mes suvartojame per 12 dienų? Tai visi bendri rezervai Lietuvos yra 650 tūkstančių tonų ir būtent čia yra 90 dienų rezervas. Tai proporcingai tas 11-12 dienų yra 80 tūkstančių tonų. Tai yra tokia apimtis ir čia mes turime galimybę pasirinkti būtent į kurią sritį fokusuotis. Tai yra ar benzinas, ar dyzelinas, ar pati nafta. Tai šie sprendimai kaip tik dabar yra diskutuojami ir aš manau, kad ką bent jau galima padaryti iš vyriausybės perspektyvos, iš energetikos ministerijos perspektyvos, tą padarysime jau šią savaitę. Dabar, energetikos šiokį tokį vis tiek krizį vykstant, girdime tikrai iš ne vienos šalies politikų lyderių kalbas apie, kad galbūt laikinai vėl reikėtų rusiškos energetikos, pigesnės ir naftos dujų. Žinome, kad nuo vakar ir šiandien, jūs mane patikslinsite, įsigaliojo iš dalies draudimas dėl dujų pirkimo, dar dalis turėtų būti. Ar dujos yra nebegrįžtamas procesas, ar, matant nuotaikas kai kurių lyderių, sakyti, čia dar gali visko? Tikrai tai yra tokie trumparegiški sprendimai apskritai diskutuoti tokią temą, nes Europa jau pasirinko labai aiškiai kryptį, tai yra atsisakyti priklausomybių. Ir praeitos krizės metu, 22-23 metų, energetinės krizės metu, mes jau tikrai išmokome tas pamokas. Tai tikrai neturime žiūrėti atgal ir netgi diskutuoti apie tokią galimybę. Dėl dujų sprendimai priimti, yra teisės aktai, yra privalomi įgyvendinti dalykai ir Europa dujų tiekimo atsisakys. Ta patį turime padaryti ir naftos klausimų, kalbu apie rusiškos naftos tiekimą ir aš tikiuosi, kad artimiausiu metu būtent Europos komisija pateiks savo pasiūlymus, kuriuos per artimiausius pirmininkavimo laikotarpius galėsime tikrai priimti. Sakytumėte, kad gali išaugti artimiausiu metu rusiškos naftos vartojimas, turint omeny, kad baiminamasi dėl kainų? Pirmiausia, turime suprasti tai, kad iš tiesų tai yra daug yra faktų, kuomet netgi esant apribojamams tam tikriems draudimams, Rusijos šešėlinis laivynas arba kitomis priemonėmis randa būdus, kaip būtent tą naftą patiekti arba naftos produktus į ES šalis. Tai mes kaip tik turime stiprinti atgrasymą, kad tokių galimybių būtų vis mažiau. Ačiū. Ačiū, dėkui. Quick question, Minister. Yes. Used the oil reserve to calm down the prices, but we see that whatever is happening, this oil prices has never been calmed. What should be done to calm it down exactly? Is it about supplies or is it about extra measures should be taken? Okay. So first of course, there are no one single solution to that crisis. We have to discuss and to take decisions on the various instruments. So first of all, what is really important that last week International Energy Agency took the decision to voluntarily contribute for the member states and to allow some of the reserves to be within the market. I would like to stress very clearly this is a historical decision. Of course, this is not the first time because it's the sixth time when the agency is taking such decision.
but on the reserve levels, this is unprecedented element, and unprecedented decision. So this is important element for the as a emergency measure, as a fast track measure. For the future, of course, we have to look on all the other elements, but of course it's very important to ensure that the oil flows should be ensured. So that's really important, main sustainable decision for the future. So all these elements should be going together. And just quickly, because when you say all these elements should be taken together, but do you think that there is an emergency situation now? Is it an emergency situation, or just we can calm down? So first of all, we have to just to confirm that there are no emergency situation for the supply of oil, but concerning the prices, we have the global market volatility, and this is really important to ensure the competitive prices for our consumers. So from that perspective, it has been really a delicate but important decision by the International Energy Agency to confirm that from the pricing perspective, this is really the crisis situation. And that's why these measures should be taken. Thank you, Minister. Thank you. Good morning. So in this time when we see the energy prices really high at the tops, of course main goal is how to get them lower. We see for a short time it's definitely renewable energy. For the long time we must produce more our own energy. If you talk about energy price, what we can, it's more and more our own renewable energy generation powers. It's one of them, but second, what's most important, we must learn from our history, from our experience. We have in Baltic states problems with Estlink 2 international cable, and invest a lot in interconnections, in generation powers, but second, we must invest, protect our generation powers. And the second one, even more important, the one part is invest in the made, but second is it's really hard to protect it, but even more important is how fast you can fix it and get back on track. With Estlink 2 cable, we see that more than half a year to repair the cable. It's really long time. It's make huge impact on the market, and those are two topics where we must go. First, more energy production in our own countries for be reliable in our own hands, and second is to protect it and be ready for repairs to get it back on track faster and fast as possible. So that's most important for us in Baltic states, and we must be more renewable all together in Europe, the same direction, the same goals, because the most important is to get bigger investments in the region, and we don't talk about only some few countries, we must talk about all together. That's our power, we can go forward together. Thank you. Energy Agency and oh no. Good morning. We have an important meeting today of the energy ministers. We just finished our coordination with the nuclear alliance, a very important meeting, especially after last week President von der Leyen announced at the nuclear summit in Paris that the phase-out of nuclear was a huge mistake. Together with the publication of the Asthma strategy roadmap by the European Commission, I believe we're starting a new era of discussing nuclear at the EU level. We need this source of electricity because it can provide with a reliable, clean energy as a base load. So an important coordination meeting, and at the Council, two very important points. The first is the grids package. We're going to discuss with our colleagues how to more integrate the energy markets in Europe,
It's a very important initiative. We need more integration, but of course we have certain concerns. Poland is not necessarily in favor of huge centralization of the grid planning, but we have very good discussion with our colleagues in the Council and with the European Commission, and I do believe that we're going to find a good solution that will combine more development, more integration, but also a grid stability and secure grid planning at the TSO and the national level. And of course the discussion, ongoing discussion about the competitiveness and the energy prices. Poland is in a very particular position. Our energy mix is changing. We invest heavily in new generation, in low carbon sources, including nuclear and renewables, offshore wind as well. But we still, due to history, have many high emission sources, and basically with the EU ETS, it drives our energy prices high, and we need to find a targeted, urgent, country-specific solution because it hits our competitiveness, and I do believe that we will have this discussion at the Council as well. And of course, the entire discussion about what is happening in the Middle East, it affects our economy, it affects energy prices. So I do believe ahead of this meeting today, a very interesting discussions. What do you want the Commission to propose as an emergency response to energy prices? Do you want the ETS suspended? Do you want a gas price cap? What do you want? We actually need to think short and long term. The market and the investors need stability, so we cannot from one day to another suspend the rules and the legal framework that is designing the markets. But on the other hand, we face very difficult situation. Our industry with the high energy prices is struggling, so we need to not changing the long-term rules, find a solution that can help in decreasing the prices. So we're currently have a discussion with the European Commission and with our colleagues from the other member states, and I do believe that, as I said, a specific targeted solution is a must, but it cannot impede the long-term solution that is targeting stable markets, market design, and EU ETS as an important part of the system. Can you give us any options that you're looking at? Unia Europejska ma do dyspozycji oczywiście szereg instrumentów. Jest w tej chwili za wcześnie na to, żeby rozmawiać o szczegółowych rozwiązaniach. Natomiast na pewno rozmowa na temat tego, co zrobić, żeby przede wszystkim przedsiębiorstwom energochłonnym ulżyć poprzez obniżenie kosztów energii, dla których to przedsiębiorstw w Polsce i w niektórych państwach członkowskich ETS stanowi istotne obciążenie. To jest coś, o czym rozmawiamy. Musimy znaleźć rozwiązanie mądre i pragmatyczne, takie, które nie zaburzy systemu, które nie spowoduje, że inwestorzy obrócą się plecami do inwestycji w Europie, dlatego że potrzebujemy setki miliardów inwestycji po to, żeby zwiększać ilość źródeł niskoemisyjnych, ale z drugiej strony musimy znaleźć rozwiązania, które już dzisiaj pomogą przedsiębiorcom w Polsce i w Europie. Referring to your question, introducing price caps or phasing out ETS or stopping the clock on ETS, it's a difficult proposal because you have to also remember that many state budgets are profiting of high prices of ETS, so we cannot, cut the revenues from one day to another. You need to balance the system, you need to balance the objectives and find the pragmatic, targeted solutions. That's very difficult, but I'm confident that we will find it. Jaka jest, panie ministrze, polska pozycja, jeżeli chodzi o reformę mechanizmu ustalania cen za energię elektryczną?
Tutaj dokładnie patrzymy na to tak samo. Zmiana marginal pricingu z dnia na dzień spowoduje, że szereg inwestorów, którzy planują inwestycje energetyczne na lata, będzie mieć zupełnie zmieniony system, w jakim funkcjonuje. Musimy, patrząc na to wszystko, znaleźć takie rozwiązanie, które da natychmiastową wręcz ulgę, ale z drugiej strony nie zaburzy długoterminowych sygnałów inwestycyjnych. Czyli wykluczenie gazu i węgla jest brane pod uwagę przez Polskę? Jako rozwiązanie, tylko i wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe. Natomiast zwracam uwagę na to, że w Polsce gaz nie jest problemem. Problemem jest koszt ETS-u. Mamy najwyższy koszt ETS-u w Europie, odzwierciedlany w cenach energii. Thank you. Good morning. I'll say a few things in Swedish first, given we're here to fight for Swedish purposes today. Viktig dag. Det är extremt mycket som står på spel för Sverige. Sverige har på många sätt verkligen varit EUs absolut bästa vän och är bäst i klassen ur många perspektiv. Vi har nästan ett helt fossilfritt energisystem och elproduktion. Vi exporterar otroligt mycket. Vi är en av de minst importberoende och vi är ett av de EU-länder som är liksom mest sammankopplat inom EU. Precis det som den Europeiska unionen har efterfrågat. Och trots det så ser det nu ut som med det paket som man har presenterat från kommissionen, nätpaketet, som att Sverige straffas absolut hårdast för detta, och det är totalt oacceptabelt. Och det innebär att vi kommer med ett ganska tufft budskap idag. Vi ser att kommissionen inte tycks ha lärt sig läxan efter den fullskaliga invasionskriget i Ukraina. Det märks nu med all turbulens i Mellanöstern som sätter ett enormt tryck på Europa återigen. Där vi inte har lyckats skapa farliga beroenden. Där vi fortfarande är så extremt beroende av fossila kraftkällor för ett fungerande energisystem. Sverige har gjort sin hemläxa. Och nu så presenterar man ett nätpaket som dels ensidigt fokuserar på interconnectors och mer nät. Dels ensidigt fokuserar på förnybar kraftproduktion i sin breda energipolicy och inte fokuserar tillräckligt mycket på resurstillräcklighet. Att vi har tillräckligt med el där och när det behövs. Och dessutom, som det ser ut av, med en jättenota till svenska konsumenter. Det är ett hårt nej från Sveriges sida idag. Vi har en bra och öppen dialog. Vi har inte blivit hörda ännu, och det innebär att Sverige rustar för ganska dramatiska åtgärder om vi nu inte blir lyssnade till idag. Och hur ska ni få de andra att lyssna? Ja, men vi kommer att visa att vi är beredda att gå från ord till handling och vidta sådana åtgärder som att se över förnyandet av existerande kablar till andra EU-länder som andra EU-länder är helt beroende utav. Vi kommer att se över möjligheten att införa ett moratorium, alltså ett totalt stopp för att bygga nya kablar och sammanlänkningar till alla andra EU-medlemsländer. Det kommer att vara kännbart för den Europeiska unionens energisystem. Jag kallar det som händer nu, kriget i Mellanöstern, för den värsta utbudsstörningen i oljemarknadens historia. Alltså hur orolig är du över situationen? Ja, tittar man historiskt sett så är det verkligen en helt extraordinär situation som vi ser nu. Och det är anledningen till att Sverige och under vårt ledarskap så hårt har prioriterat just leveranssäkerhet, robusthet och totalförsvar i energifrågorna. Och det är också anledning till att jag är, för att säga det på ran svenska, så förbannad idag att kommissionen väljer att inte se verkligheten för vad den är och snarare riskerar att straffa Sverige i det här väldigt sårbara läget. Hur ser du på Donald Trumps kommentarer om att Europa måste hjälpa till att säkra Hormuzsund? Ja, men jag noterar den kommentaren, men nu pågår det ju också ett utrikesministermöte samtidigt här i Bryssel där det här är en av diskussionspunkterna, och vi får se vad det ger. Och vad tycker du att man ska göra från EUs sida kortsiktigt för att begränsa ökningen av energipriser? Nej, men det är klart att det är många som ser över nu olika typer och diskuterar, kan man på något vis subventionera
subventionera priser? Kan man stötta hushåll på olika sätt? Och det är ju den svenska regeringens linje. Vi kommer inte att lämna hushållen ensamma i ett långvarigt och tufft ekonomiskt läge. Det har varit vår största prioritet under hela den här mandatperioden att stärka ekonomin för svenska arbetande familjer. Det har vi levererat på och vi kommer inte backa från det även i det här krisläget. Det höjs ju fler röster nu om att vi borde återigen köpa billig rysk energi. Vad svarar du till dem? Det är fel väg att gå och det vet vi. Det kommer bara försätta oss in i ett ännu tuffare läge. Nästan över 4 år på sig har man haft sedan en fullskalig invasion av Ukraina. Det är pinsamt om man inte har gjort den hemläxan redan. Sverige har det, vi ska inte straffas för det. What are you hoping in terms of energy prices from the Commission this week, and do you have any concerns about potential short-term measures? Well, I think it's very difficult to see any magic wand resolving this situation. I'm still very surprised that the Commission is still focusing so much in their broad energy policy on asking for more renewables, i.e. more electricity production, but not necessarily when and where it is needed. Just look at the catastrophic situation that we have in the Middle East now affecting all of us, and on the other end more interconnectors and the grid package that we're seeing today. And of course, on behalf of Sweden, I come with a very harsh and stark message today. Don't punish the member state that has been absolute best within the European Union when it comes to energy policy by taking away our congestion revenues that will not sit well with the Swedish audience. Minister, more specifically, I mean, everybody's talking about the options to bring down prices in the short term. This is going to be key at UCO. This is key in the background today. What would you be able to stomach, and what is your suggestion that the Commission or the EU should do? I mean, we have been contributors now to the short-term oil fund that has been released that IAEA were asking for earlier last week. That is one option. But the big thing here is whether or not we go together and decide to subsidize gas, for example, for gas consumers, we need to still have enough gas on the whole of the European Union. And that is the big question. How can we jointly make sure that we have the resources and the storage that is needed for next upcoming winter specifically, and make sure that also countries like Sweden, who have done our homework, moved away from gas, moved away from fossil sources, are not being punished in this system, but rather we are asking open up for the use of using the congestion revenues to support our household if that would be needed. Don't take the congestion revenues, which is now on the table, which is, to put it frankly, completely unacceptable and a very hard red line for Sweden. Ser du något annat land som stöttar dig vad gäller flaskhalsen? Ja, och jag ska säga att även om Sverige är ganska ensam om att ha den här situationen som vi har med 4 olika prisområden med väldigt stora prisskillnader dessutom, därför att det är skillnad på var människor bor och var vi har mycket elproduktion. Även om vi är ensamma i det, så är vi inte ensamma i att stötta linjen att ta bort det här förslaget från kommissionen om att ta flaskhalsintäkter och använda brett ut i Europa. Bland annat Frankrike, som är en tung spelare i det här, backar oss, och flera andra länder som är beredda att stötta oss för att detta är moraliskt felaktigt. En lägre procentsumma, vore det en möjlighet, eller är det så att säga nej som gäller? Nej, det här är en hård röd linje för Sverige. Vi kan tänka oss andra varianter där de här flaskhalsintäkterna blir så att säga lösare i hur de får lov att användas. Men det här är svenska pengar, de ska användas för svenska intressen i Sverige eller på svenskt initiativ ihop med andra länder. Det är en hård röd linje, och det är anledningen till att vi nu hotar att gå ifrån ord till handling med ganska radikala åtgärder som kommer att vara kännbara för andra EU-medlemsländer, där vi helt enkelt kommer se över vårt engagemang i den europeiska energiunionen om inte vi blir hörda här. Kommissionen kritiserade Sverige förra veckan för att inte ha lämnat in planer på nationella renoveringsplaner i tid. Har du någon kommentar på det? Nej, vi har en bra dialog med kommissionen och vi kommer att leverera våra delar, men konstatera att Sverige utmärker sig alltjämt som absolut bäst i klassen. Sen har det funnits vissa snäva tidsramar på en del EU-beslut. Vi kommer att reda ut det. Är det främst Danmark som skulle drabbas av om Sverige stänger av kablarna? Ja, och då kan man ju notera
att energikommissionären på EU-nivå också är dansk. Men det är klart att, och vi har ju varit väldigt tydliga med våra grannländer, vi har inget intresse av att straffa dem. Men vår uppgift måste vara att se till Sverige först. Och vi har hittat en väg under alla dessa år där vi både så att säga värnar svenska intressen och gynnar europeiska intressen. Men i och med att vi har varit en god spelare i det så kan nu vi plötsligt inte straffas så hårt som vi ser. Men det är klart att vi är en så stor exportör i relation till vår befolkning att det skulle få en större påverkan på hela det norra systemet. Minister, just last one. Belgium's Prime Minister has added his voice to a group of countries that says we need to reconsider our relationship with Russia and particularly Russian energy supplies given the Iranian war and the fact that Russia can supply gas much more cheaply. What's your response to that, and are you worried that this is going to build in momentum the longer the crisis goes on? Russia is slaughtering innocent lives in Ukraine every single week. We will not buy gas from Russia. We will not fuel the Russian war machinery. If that is the way that member states are choosing to go now, I don't even have words. I don't even have words for that. We saw what they did with Crimea. We have seen every single step that Russia has moved along, and then the full-scale invasion. If we respond in this time of need and crisis by reversing that decision to move away from Russian dependency, then our word will not be worth anything moving forward. Then we've completely lost our moral compass. To me, the European Union is more than a union on steel and coal, more than an energy union. It is a union on values, and we need to show some proper backbone in this situation. Thank you. Einen schönen guten Morgen. Die heutige Sitzung des Energierats steht natürlich ganz stark unter dem Eindruck auch des Kriegs im Nahen Osten. Wir sehen, dass die Gaspreise um 50% gestiegen sind, die Erdölpreise über 30%. Heute ist die $100-Marke pro Barrel geknackt worden. Und das stellt natürlich die zentrale Frage, wie wir als Europäische Union auch dafür sorgen können, was sind unsere Hebel, um auch leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Vorab die gute Nachricht. In Österreich besteht absolute Versorgungssicherheit. Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Beziehungs- und Bezugsquellen für Energie stark diversifiziert und unsere Speicher sind voll. Nur 16% sind überhaupt aus dem Nahen Osten gekommen. Das können wir gut substituieren und vom Iran gibt es überhaupt keine Abhängigkeit. Aber am Ende des Tages und langfristig wird die heimisch produzierte Kilowattstunde die sein, die uns tatsächlich Versorgungssicherheit, aber auch leistbare Preise bringt. Deshalb setzen wir alles daran, konsequent den Ausbau erneuerbarer Energien, starker Netze und der entsprechenden Speicherinfrastruktur voranzutreiben. Und trotzdem müssen wir uns natürlich in diesem globalen Kontext damit auseinandersetzen, was es bedeutet auf den globalen Wettbewerbsmärkten. Wir sehen, dass in den USA derzeit Gas genau 10 Euro die Megawattstunde kostet. In Europa sind es 50 Euro die Megawattstunde. Das ist 5-mal so viel. Und wenn wir jetzt dann noch uns das ETS, den Emissionshandel und die CO2-Preise dazu ansehen, dann liegt die Tonne CO2 in Europa bei 70 Euro und in den wenigen Staaten in den USA, die überhaupt Emissionshandel haben, bei nur 25 Euro. Das zeigt, dass wir strukturelle Wettbewerbsnachteile haben. Strukturelle Wettbewerbsnachteile, die auch dann zum Tragen kommen, wenn es darum geht, gasbasierte Stromerzeugung zu verwenden. Und diese brauchen wir trotz eines erneuerbaren Anteils von 90% im österreichischen Stromsystem regelmäßig wie auch viele andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Genau das ist der Punkt, warum wir heute ein Non-Paper einbringen, das sich dieser Thematik widmet. In einem ersten Schritt wollen wir nämlich für mehr Transparenz sorgen, um zu wissen, was die preissetzenden Kraftwerke sind. Es geht uns darum, die Technologie
Technologien der Preissetzung herauszufinden. Warum ist das wichtig? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Gaskraftwerk in Österreich produziert um 90 € die Megawattstunde, dann kommen dazu noch 30 € CO2-Bepreisung, macht 120 € die Megawattstunde. In dem Moment, wo das preissetzend ist am Markt, heißt das, dass auch die Wasserkraft, Sonnen- oder Windkraft, Wasserkraft kann zum Beispiel um 40 € die Megawattstunde produzieren, trotzdem mit einem Preis von 120 € bei den Kundinnen und Kunden ankommt, sowohl Haushalten als auch Betrieben. Das heißt, wir haben derzeit einen Mechanismus, der grüne Energie verteuert, und dem wollen wir auf den Grund gehen. Im ersten Schritt geht es jetzt darum, mehr Transparenz hineinzubringen, welche Technologie preissetzend ist, und darauf aufbauend dann einen Mechanismus zu entwickeln, der eben dafür sorgt, dass die Kosten von CO2 nicht 1:1 bei grünen Technologien an die Kunden von Haushalten und Unternehmen weitergegeben werden. Es gibt aber heute auch noch einen zweiten wichtigen Punkt, das European Grids Package, das auf der Agenda steht. Wir brauchen starke Netze in Europa, damit wir den Strom auch transportieren können. Österreich ist ein Strombinnenland und wir sind besonders betroffen, weil 70% des Stromes, das durch österreichische Netze fließt, ist ausschließlich für den Transport vorgesehen, für den Export. Und das heißt, es ist auch nicht fair, wenn die österreichischen Netzkunden die volle Last dieses Netzausbaus tragen, wenn doch 70% für den europäischen Markt zur Verfügung stehen. Hier wollen wir dafür eintreten, dass auch diese Kosten fair verteilt werden. Anlässlich ein Jahr Affordable Energy Action Plan ist das Thema aktueller denn je. Jetzt geht es darum, wirklich tabulos alle Themen anzusprechen, die uns dabei helfen, wettbewerbsfähige Energiepreise auf den Weg zu bringen. Frau Staatssekretärin Johannes Perterer vom ORF, zu Ihrem Non-Paper. Wieso braucht es dieses Non-Paper eigentlich? Wieso braucht es jetzt, dass man sich anschaut, wie der Strompreis sich in der EU überhaupt bildet, nachdem wir ja schon 2022 durchlebt haben? Wieso wird das erst jetzt gefordert? Ich glaube, es hat immer wieder in den letzten Jahren Kritik an der Merit Order gegeben. Wir waren jetzt einmal die Ersten, die einen konkreten Vorschlag gemacht haben, wie man dem auch begegnen kann. Und ich möchte es noch einmal betonen, es ist nicht unser Ansinnen, die Merit Order per se auszusetzen oder auch das ETS-System zu hinterfragen. Es geht um das Zusammenspiel dieser beiden, die eben als unerwünschte Nebenwirkung grüne Technologien teurer machen. Wie ernst schätzen Sie denn die Mangellage in Österreich ein? Der OMV-Chef Stern hat am Wochenende gesagt, teilweise werden Tankstellen nicht mehr voll versorgt und beliefert. Diese Vorfälle sind uns nicht bekannt. Ich glaube, er hat sich darauf auf ein langfristiges Zukunftsszenario bezogen, wenn das ein dauerhafter Kriegszustand sein sollte. Wir haben derzeit auch beim Sprit absolute Versorgungssicherheit. Auch unsere Ölreserven sind vorhanden und wir sehen in keiner einzigen Tankstelle, dass es hier zu irgendwelchen Versorgungsengpässen kommt. Die Versorgung ist bei Öl, Gas und Sprit gesichert. Das heißt, es droht auch kein Versorgungsengpass, wenn asiatische Länder bereit sind, mehr zu zahlen. Wir haben derzeit keine Versorgungskrise, sondern eine Preiskrise, weil die Märkte eben nervös sind. Die Versorgungssicherheit ist in Europa und speziell in Österreich durchgehend gegeben. Ist der Staat aktuell krisengewillt von dieser Energiekrise? Wenn natürlich die Preise teurer sind, dann steigt natürlich auch die Einnahme über die Mehrwertsteuer. Und genau darum geht es ja auch, dass wir einen klugen Mechanismus finden, dass diese Übergewinne aus der Krise, die der Staat hier macht, auch entsprechend wieder zurückgegeben werden an den Kunden an der Spritsäule. Ab 1. April soll es ja neue Stromtarife geben. Können Sie mir erklären, wie viel Geld sich die Österreicherinnen und Österreicher sparen sollen? Es wird ab 1. April bis September den sogenannten Sommertarif geben. Das heißt, die Netztarife werden in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr um 20% günstiger sein. Und all jene, die sich in ihrem Verbrauchsverhalten genau daran anpassen und stromverbrauchende Geräte, sei es das Laden des Elektroautos, sei es die Waschmaschine, den Trockner oder andere Geräte, genau zu dieser Zeit laufen lassen, werden sich automatisch diese 20% sparen. Eine Nachfrage noch: Energiekrisenmechanismus. Die SPD fordert, dass dieser eingeführt
wird. Wie sehen Sie das? Es ist auf jeden Fall wichtig, wir haben uns auch dazu committed, dass uns nicht das Gleiche passiert wie 2022, dass wenn tatsächlich ein exorbitanter Preisschock kommt, dass das durchgereicht wird an die Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben uns dazu committed, dass es einen Fixtarif von 10 Cent im Krisenfall geben soll. Wir sind jetzt dabei, die detaillierten Parameter auszuarbeiten, dass das funktionieren kann. Ich möchte aber daran erinnern, dass 2022 wir nicht von einem Gaspreis von 50 € gesprochen haben, sondern in etwa von 330 €. Das heißt, wir sind von dieser Art von Krise noch sehr weit entfernt. Allerletzte Frage, was wird denn die Regierung jetzt in Österreich in den nächsten Tagen wirklich kurzfristig machen in dieser Energiekrise? Also manche Ökonomen sagen, es ist noch zu früh, um einzugreifen. Die Ökonomen haben völlig recht. Es ist noch zu früh, um einzugreifen, weil wir noch nicht alle Parameter kennen. Wir müssen jetzt genau beobachten, das tun wir seit Beginn an des Ausbruchs dieses Krieges, dass wir eine Taskforce eingerichtet haben, die alle Parameter täglich überprüft, inklusive der Lieferketten und anderer Betroffenheiten, ausgenommen von Öl und Gas. Was wir noch tun und ab heute in Kraft ist, dass an den Stellen nur mal 3-mal in der Woche die Erhöhung durchgeführt werden kann. Gesenkt kann jederzeit werden. Und wir haben natürlich uns auch schon committed zur internationalen gemeinsamen Aktion, die Ölreserven freizugeben und damit auch natürlich schon ein Signal an den Markt gesendet. Allerletzte Österreich sollte der OMV-Chef hat am Wochenende auch vorgeschlagen, dass man langsamer fahren sollte, damit Sprit sparen. Wäre das eine Maßnahme, die Sie empfehlen? Energieeffizienz ist immer eine Maßnahme, die uns hilft, egal ob es bei der Gebäudesanierung ist, ob es dabei ist, das Licht auszuschalten, wenn man nicht in einem Raum ist. Und genauso hilft es auch, wenn man mit weniger km/h fährt. Auch das spart natürlich Sprit und das kann man immer zusätzlich machen. After 2 weeks war in Middle East, how concerned are you if this war continue for several months or for 1 year? Are you ready for that? Wir werden die Situation genau beobachten. Grundsätzlich sind wir natürlich gerüstet. Wir setzen sehr stark auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Alleine im Strom sind wir zu 90% bereits von Renewable Energy versorgt. Vielen Dank. Ich würde einige Worte sagen, danach haben wir Zeit für 1-2 Fragen. Guten Morgen. Die Bürgerinnen und Bürger machen sich Sorgen. Die Bürgerinnen und Bürger machen sich Sorgen um hohe Spritpreise, um möglicherweise steigende Energiekosten und sie machen sich Sorgen um die Lage insgesamt. Und diese Sorgen, die kommen bei uns an. Deshalb werden wir in dieser Woche handeln. Wir stärken erstens das Bundeskartellamt. Das Kartellamt kann schneller Sektoruntersuchungen angehen, damit Preise, die hochschnellen, besser untersucht werden können. Wir erreichen damit eine bessere Preisaufsicht und wir verhindern Missbrauch. Zum Zweiten regeln wir, dass Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen können. Damit verhindern wir unkontrollierte Preisaufschläge über den Tag. Und zum Dritten sind wir Teil einer internationalen Initiative. Zusammen mit Ländern, die in der Internationalen Energieagentur zusammengeschlossen sind, werden wir unseren Beitrag leisten, einen Teil unserer Ölreserven in den Markt zu geben, um Preise nach unten zu bekommen. Dieser Dreiklang aus Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Stärkung der Preisaufsicht, Verhindern von Marktmissbrauch sollen dazu führen, dass die Energiepreise in Deutschland bezahlbar bleiben. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir noch Krieg in Europa haben. Und deshalb geht auch von diesem Rat heute hier in Brüssel das Signal aus, dass unsere Solidarität mit der Ukraine fortbesteht. Deutschland ist mittlerweile der größte Finanzier im Ukraine Recovery Fund. Wir stützen und unterstützen die Ukraine beim Wiederaufbau von zerstörter Energie, Infrastruktur und unterstützen sie weiter militärisch. Wir beschäftigen uns heute hier auch mit dem Netzausbau.
Erneuerbare Energien, die wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa brauchen, können nur dann gut genutzt werden, wenn wir leistungsfähige Netze haben. Deshalb ist es wichtig, die Netze über die europäischen Grenzen hinaus zu stärken, auszubauen und den Netzausbau deutlich zu beschleunigen. Hier kann die Kommission ruhig noch etwas mutiger werden. Geplante Eingriffe der Kommission in den Energy-Only-Markt, also in den europäischen Strommarkt, lehnen wir ab. Das heute existierende Modell des Energy-Only-Markts kombiniert mit einer Merit-Order und dem Pay-as-Clear-Preis ist der effizienteste Mechanismus, Strompreise kosteneffizient herauszubilden und die Märkte liquide zu halten. Eingriffe, die geplant werden, führen am Ende zu höheren Preisen. Das ist das falsche Signal zu diesem Zeitpunkt. Frau Ministerin, ist es okay, dass die EVP im Europaparlament mit rechten Fraktionen zusammenarbeitet? Ich kenne diese Zusammenarbeit nicht. Was ich weiß, ist, dass andere Parteien, zum Beispiel die Grünen und die Sozialisten, zusammen mit Extremen gearbeitet haben und Mercosur verhindert haben. Das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass das nicht geht. Eine Frage zu Ölpreisen. Eine Frage. Können Sie die Frage wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Dass wir wieder russische Energie importieren, insbesondere Gas, weil es billiger ist. Was sagen Sie dazu? Wir tun alles, um unsere Energieversorgung zu diversifizieren. Die Gasversorgung aus Russland hieße, sich zurückzubegeben in eine absolut unsichere Situation und den Kriegstreiber zu unterstützen. Das kommt für uns nicht in Frage. Eine Frage zum Ölpreis. Sie haben jetzt schon 3 Maßnahmen angekündigt. Was können wir da in Zukunft sehen? Weil einmal am Tag, dass nur noch mehr einmal am Tag an der Tankstelle erhöht werden kann, der Preis ist vielleicht nicht genug. In Österreich zum Beispiel wird jetzt besprochen oder wird gerade beschlossen, dass es nur noch mal 3-mal die Woche möglich ist. Wenn wir das 3-mal die Woche machen, fürchte ich, dass die Preisaufschläge so hoch sind, dass sie am Ende den Tankkunden stärker belasten. Also ob der gewünschte Effekt erzielt wird, glaube ich nicht. Der Effekt wird eher sein, dass man diese 3-mal nutzt, die Preise hochzusetzen. Das kann nicht im Interesse der Kunden sein, die dringend preiswerten Sprit brauchen. Was wir uns anschauen müssen, ist, was verdient der Staat daran. Und hier ist es am Finanzminister zu schauen, dass die Aufschläge, die jetzt kommen und über die Energiesteuern dem Bund zufließen, gerechter verteilt werden. Letzte Frage. After 2-week war in the Middle East, how concerned are you? And are you ready if this war continue for several months or for several years? Wir setzen alles daran, dass dieser Krieg schnell beendet wird. Zum einen, weil es darum geht, Ruhe in der Region zu schaffen. Der Krieg als solches gegen das Mullah-Regime, das will ich an dieser Stelle allerdings auch noch sagen, ist ein Krieg gegen ein mörderisches Regime, das sein Volk unterdrückt, ermordet hat und seit Jahrzehnten Terror exportiert. Gleichwohl sehen wir, dass die de facto Schließung der Straße von Hormuz zu Extremen auf den Energiemärkten führen. Wir haben in Europa keinen Mangel an physischem Import. Wir beziehen relativ wenig Öl aus den Golfstaaten. Wir beziehen de facto kein LNG aus den Golfstaaten, aber andere Regionen. Und das führt zu diesen extremen Preisaufschlägen. Sollte dieser Krieg andauern, haben wir Verwerfungen in der weltweiten Konjunktur. Und das können wir uns nicht leisten. Insofern setzen wir alles daran, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tak, dobrý den všem. Dobrý den, máte se dobře? Výborně. Dobrý. Mám jít blíž ještě? No. Pane ministře, tedy úvodem Rada ministrů pro energetiku v době, kdy možná se na nás valí další energetická krize v souvislosti s tím, co se děje v Hormuzském průlivu. Očekáváte dnes nějakou podstatnou debatu na toto téma, případně nějaký výstup, který nás může posunout k tomu, jak by na unijní úrovni bylo možné zasáhnout proti rostoucím cenám energií? Předpokládám, že se to rovněž otevře, i když ty hlavní body jsou než směřovány na jiné oblasti. Především je to tady otázka sítí. Další oblast, která se otevře, budou emisní povolenky, ETSky, což bude jakési předpolí i toho setkání 18. na úrovni lídrů. Předpokládám, že se rovněž otevře otázka
družby a v konfliktu Maďarsko, Slovensko a Ukrajina, dopady a případné řešení. Tady přicházíme s návrhem takovým, který podle našeho názoru je dělatelný, a to, že by Evropská unie měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy. Jinými slovy, my říkáme, je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem, je třeba sklidnit ty vztahy, je třeba dostat to z té emotivní politické diskuze do té věcné diskuze a podle našeho názoru by Ukrajina měla umožnit to, aby na Ukrajinu dorazila skupina evropských odborníků. My navrhneme, že by byla vedena Českou republikou. Jsme schopni dát dohromady s odborníky z Mera, Čepra a tak dále, skutečně profesionální tým a společně s dalšími evropskými zeměmi bychom na místě zjistili faktický stav a nezávisle by se zkonstatovalo, do jaké míry je porušeno či není porušeno to potrubí a současně do jaké doby by se byl schopen obnovit ten provoz, tak aby tedy, tak jak Ukrajina slíbila, Maďaři a Slováci ještě po určitou dobu dostávali ropu skrze družbu. Myslím si, že to je férové řešení. V jakém časovém horizontu bychom byli schopni sestavit tuto misi a jednali jste o tom třeba už i s ukrajinskou stranou? My jsme schopni tuto misi postavit dohromady poměrně rychle. Myslím si, že není nač čekat, protože je to v tuto chvíli o možná méně slovech a více činech. Já jsem byl na jednání na Slovensku i v Maďarsku, jednal jsem se slovenským premiérem Ficem, jednal jsem s maďarským premiérem Orbánem. Nyní je tedy jednání na úrovni evropských lídrů v oblasti energetiky a v tuto chvíli podle mého názoru je to zejména o akci na úrovni Evropské unie. Protože my bychom měli hájit zájmy 27 zemí, neměli bychom dopustit to, aby evropské země byly jakýmkoliv způsobem tlačeny ke zdi, myslím tím země Evropské unie, od kohokoliv. A pokud je zde nějaký spor mezi Ukrajinou a evropskými zeměmi, tak by Evropská unie měla toto vzít na sebe a měla by tedy na Ukrajinu vyrazit. To znamená, já jsem přesvědčen, že by nám to Ukrajina měla umožnit a že by se tím pádem udělal z mého pohledu naprosto nezávislý pohled na to, v jakém stavu skutečně to potrubí je, protože, jak vidíte, politicky se zjevně domluvit nedokáže. To vyslání té mise žádala i Evropská komise po Ukrajině, nicméně Ukrajinci argumentují tím, že ten ropovod není možné opravit mimo jiné i proto, že tam pokračují útoky a že jejich lidi by byli v nebezpečí. Tak vy byste garantovali jak bezpečnost odborníků z Čepra, z Mera, kteří by tam vyrazili, že se taky vrátí v pořádku domů? Bezpečnost musí jak se garantovat ukrajinská strana, protože přece není možné to hrát pouze na, řekněme, strunu toho, že jedna strana řekne, ono to nejde a druhá strana tvrdí, ono to jde. Ukrajinská strana, pokud mám správné informace, nepřijela tu delegaci slovensko-maďarskou, proto my říkáme, přijměte tedy delegaci evropskou. A já jsem přesvědčen, že se dá vytvořit dostatečné zázemí a zabezpečit to, aby tam tato expertní skupina byla schopna dorazit. Pane ministře, Evropská komise právě minulý týden řekla, že požádala Ukrajince, aby jim tu misi povolili. Mohlo by se stát tedy, že bychom se stali součástí té mise, kterou by vedla Evropská unie, nebo my bychom chtěli jinou úplně misi, jakoby naší? Ne, byla by to tatáž mise, ale já se chci posunout od slov k činům. My jenom říkáme, tu misi musí někdo vést, tu misi musí někdo garantovat a my jsme připraveni jako Česká republika, pokud se na tom dohodneme s evropskými ostatními partnery či s ostatními zeměmi, vzít tuto iniciativu na sebe. To znamená, my tvrdíme, že jsme jednou z energeticky nejzdatnějších zemí v rámci Evropy, máme zkušenosti s plynem, s ropou, s jádrem, s obnovitelnými zdroji a dokážeme v tomto případě tady v oblasti ropy postavit kvalifikovaný tým lidí, který by byl schopen tu situaci posoudit. A pochopitelně budeme jedině rádi, pokud bude tento tým doplněn dalšími evropskými odborníky, kteří společně vytvoří z mého pohledu nezávislý pohled na to, jaká tam ta situace vlastně s tím je, protože znovu říkám, pro tyto země je to zásadní, skoro existenční záležitost a jestliže tam je tento spor, no tak kdy jindy by ta Evropská unie měla zasáhnout, než právě v situaci takového sporu, protože dostává se to do emotivní roviny a je to velmi spolitizované a proto si myslím, že by to bylo třeba jak se dostat více na zem a řešit více na té odborné a méně na té politické úrovni. Jak by ta kontrola na místě vypadala? Jak si to máme představit? Jak by to v praxi fungovalo?
No, takže tam přijede skupina odborníků, tak jako už vlastně Evropská unie toto začala řešit, stejně tak to chtěli vytvořit Maďaři a Slováci, ale to jim umožněno nebylo, to znamená, je to skupina expertů na ropu, na technologie a na podobné havárie, která by přijela, bylo by jim představena ta situace, ukázalo by se tom, šli by na místo, tam by zjistili ten faktický stav a na základě toho by tu situaci analyzovali a vyřkli by v to finální sdělení, které by se opíralo o fakta, opíralo by se o poznání té situace na místě samém. Já myslím, že toto není nic úplně mimořádného a lidi v Evropě, kteří jsou znalí ropné problematiky a technologie a tak dále, tak je to samozřejmě věc, která se dá bez větších problémů zrealizovat. To je jenom otázka toho, že musí někdo chtít, musí vyvinout úsilí pro to, aby tak dopadlo, ale pokud se máme tvářit, že jsme s Ukrajinci v tomto případě jaksi na stejné lodi, to znamená, že spolupracujeme, tak nevidím důvod, aby to nebylo Evropské unii, jak se poskytnuto. A Evropská unie by měla tvrdě se vyžadovat toho, aby tam tato skupina mohla vyrazit. Možná ještě k tomu hormuzskému průlivu a dopadu na ceny energií v Evropě. Mluví se o tom, že zda by Evropská unie neměla nějakým způsobem se podílet na zajištění bezpečnosti těch tankerů, které proplouvají hormuzským průlivem. Například, že by se rozšířila ta námořní mise Aspides. Tak vím, že to není možná úplně otázka na vás, ale máte na to nějaký názor? Tak já celkem chápu v Spojené státy, konečně byl jsem tam teď 5 dní, včera jsem se vrátil, tak samozřejmě tamto téma je silně diskutované a je faktem, že pokud se má vytvořit jakýsi bezpečnostní koridor v rámci hormuzského průlivu, který je samozřejmě prostě strategickým pro dodávky ropy do celého světa, takže Američané rovněž požadují, aby součástí těch opatření a těch zemí, které budou zajišťovat, byly země, kterých se to bezprostředně týká. To znamená, hovoří se v tuto chvíli například o Francii, hovoří se o Velké Británii. Je to samozřejmě o dohodě v rámci NATO, ale tenhle požadavek se mi zdá celkem pochopitelný. Ještě k emisním povolenkám, pane ministře, zdá se podle návrhu závěru summitu, že tam bude nějaká výzva nebo nějaká odpověď na to, co žádal i český premiér, tedy zásah do toho systému emisních povolenek, tak aby se podařilo v krátkodobém výhledu snížit ceny elektřiny. Jde to tedy tím směrem, který si česká vláda přála? Jde to pomalu, ale pravda je ta, že se nám díky naší iniciativě podařilo rozhýbat tu diskuzi, to je důležité. My jsme už poučeni od té doby minulé, kdy jsme vládli, že pouze s V4 se nedají ty výsledky uhrát. Jedna věc je, že nás podporují země, které jsou v rámci středu Evropy. Druhá věc je ta, že to nestačí na změny v celé Evropě. To znamená, velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom se propojili s ostatními státy vlivnými, jako je Německo, jako je Itálie, jako jsou ostatní země, což musím říct, že se nám daří. Konečně, jak moje spolupráce na úrovni hospodářského ministra nebo ministryně v tomto případě Německa v Kataríny Reiche, tak spolupráce dneska na té nejvyšší úrovni pana Babiše a pana Merce si myslím, že dává určitý základ v tomu, že ten pohled bude racionálnější. Spolupráci s Italy máme rovněž velmi dobrou na podobné bázi, takže doufám si tvrdit, že je určitá šance, že se ten systém změní. My musíme být i nadále dostatečně urputní. Máme připraveno několik scénářů v rámci ETS od pozastavení toho systému, hovoříme o ETS jedničkách, až po zastropování a zvýšení počtu tedy emisních povolenek a přípravy systému toho, jak dostat tu cenu na 30 euro, což mimo jiné byla i ambice Evropy ještě v roce 1920, kdy jsem byl ministrem, kdy se prognozovala cena emisní povolenky. A to, že se to utrhlo z řetězu, je právě ten největší problém, který je. Takže já bych chtěl zde dneska vytvořit předpolí toho, aby vlastně pan premiér Babiš s lídry toho 18. už došli k nějakému možná ještě věcnějšímu závěru než dnes. Děkujeme. Dobrý, tak děkuji vám moc krát. Mějte se oder andere Geräte genau zu dieser Zeit laufen lassen, werden sich automatisch diese 20% sparen. It's a very important day for financing nuclear energy in Europe. In this moment, our country, Romania, are getting more than 30% of Romanian energy through the nuclear. We have more than 30 years experience, and with that project we are bringing out more than 250 million CO2 emissions during the next
the last 30 years. So today is a crucial day for financing through TU resources the equity for nuclear power plants, in the same time for SMRs, which are one of the greatest technologies. And last week we bring the final investment decision for first new scale SMR in entire Europe Union. And the second, which is very important, is to figure out how we could increase the investment in grids at EU level to support even the central and eastern countries like Romania, Bulgaria, Greece and Hungary. And in that initiative we have a crucial role to play and to make more efficient and more quick all the EU investment in that manner. And third, which is still very important, still we need to use gas, and we have a very clear discussion about CO2 certificates, which have a very high price in this moment, and we want to bring down that price, which are making us to have one of the highest prices of energy from the entire European Union. Minister, what measures should the EU introduce to respond to the surge in energy prices? In this moment, I think one of the greatest sides is to reduce the CO2 prices of CO2 certificates, and we still have in this moment 20% of Romanian energy production are from gas to power, and in the same time 15% are from coal systems. So decreasing the amount of CO2 certificates definitely will decrease the amount of price of energy. And the second one, I think, is very important to invest in grids. For example, we have a bottleneck from Austria to Hungary, and the entire Central and Eastern Europe countries have one of the largest prices because we don't have access to the cheap energy from France, for example. What, does that mean capping ETS prices? How would you bring down the carbon price? In this moment, definitely we could have a very clear discussion about, even about ETS. We have a 3 years delay of implementation of ETS2, and I think it's very important to continue on that pattern because, for example, we couldn't put all the countries in the same pattern. For example, in Spain or Portugal, they have a lot of sun, and it's very great to invest in renewables on the sector. Meanwhile, in Romania, we have a lot of gas. We are the largest producer of natural gas. So mostly in this context, I think that we should have more flexibility of using even gas in the countries where we have that natural resource. Should a return to Russian gas be on the table as a way to bring in my perspective, the Russian gas is out of any discussion today. Minister, is the situation between Hungary, Slovakia and Ukraine and pipeline Druzhba, how do you see a way out of this crisis between countries and this I think the vertical corridor, which are using Romanian gas, which are using US LNG, could be a very good alternative of the Russian gas and resources. And in this context, I think is not negotiable anything related with the Russian gas. Okay, thank you very much. You have a great experience with the maritime supplies and maritime security being on the Black Sea. Do you think anything could be done to calm down the prices when we have this high tension, high security alert in the Strait of Hormuz? In that context, I think to diversify our network, our resources, it's one of the greatest thing which could make in this moment. For example, we have a very good contracts with Kazakhstan and Azerbaijan in matter of gas and oil. We should increase that contracts, and in the same time to diversify our source of gas and oil. Definitely, we should increase our production of energy in European Union, and nuclear is one of the most important sites. And meanwhile, I think we could use even the US LNG as a very good alternative of Russian resources. And in this moment of the context with the Middle East, I think we could use the US resources in that manner. And in the same time, to go, for example, in the Black Sea, we still have a lot of resources. Romania are drilling after natural gas. Bulgaria are drilling after natural gas. And I think we should watch even on that European resources which could exploit in that new context until we have enough renewables and storage to use for our energy security. Because increasing the energy security of Romania, of Bulgaria, of Greece are increasing the entire energy security of European Union. Honestly, I mean, the energy agency, they use considerable amount of reserve to calm down the prices. Do you think any reserve can calm down the situation as
My answer is for medium and long term. In that context, definitely what international agency with Fatih Birol made, it's a good decision. But I think the most important is somehow to close that conflict in the Middle East. And unfortunately, that the way that conflict will gain doesn't depend by any EU country in this moment, including Romania. Thank you very much. Thank you. So, guten Morgen. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme ja gerade von einer Reise in den Nahen und Mittleren Osten zurück, nach Zypern, Israel, in die Türkei. Aber ich war auch auf der arabischen Halbinsel, in Saudi-Arabien, in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Überall dort sitzt der Schock nach wie vor tief, dass Iran diese Länder angreift, die keinen Beitrag geleistet haben bisher zu den militärischen Aktionen, die die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel ergriffen haben. Der dringende Wunsch all meiner Gesprächspartner war, ist und wird bleiben, dass wir aus der Spirale der Eskalation herauskommen, dass wir konkrete Schritte unternehmen zu einer diplomatischen Lösung dieses Konflikts. Und hier geht der Blick auch, das habe ich gespürt, sehr klar nach Deutschland. Wichtig wird zunächst sein, dass die USA und Israel sich dazu verhalten, wann sie die militärischen Ziele ihres Einsatzes als erreicht betrachten. Hier brauchen wir mehr Klarheit. Das habe ich in meinen Gesprächen auch mit meinem Kollegen Gideon Saar und mit Marco Rubio schon klar zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig steht fest, und das sehen wir an jedem Tag dieses Krieges, dass vom iranischen Regime eine erhebliche Gefahr ausgeht. Und zwar für die Nachbarn, für die gesamte Region, für die Freiheit der Seeschifffahrt und für die weltweite Wirtschaftsentwicklung. Diese Gefahr darf definitiv nicht fortbestehen. Da sind wir uns mit unseren Partnern und unseren Freunden in Israel und den USA vollkommen einig. Deswegen setze ich mich heute auch für Sanktionen gegen diejenigen ein, die verantwortlich sind für die Blockade der Straße von Hormuz, um unseren Partnern am Golf ein klares Signal der Unterstützung zu geben, aber auch, weil die Blockade weltweite Schockwellen verursacht. Wie diese Schockwellen verlaufen, wird auch Thema heute bei unserem Treffen der EU-Außenminister sein. Über den Persischen Golf werden nicht nur Öl und Gas, sondern beispielsweise auch viele Düngemittel exportiert. Stocken diese Transporte, kann das auch Wirkungen haben für die Nahrungsmittelpreise und für die Nahrungsmittelsicherheit weltweit. Die Zahl derer, die bereits jetzt unter diesem Krieg leiden oder Gefahr laufen, dies bald zu tun, ist enorm hoch. Die Europäische Union als größter Wirtschaftsraum der Welt, aber auch als größter humanitärer Akteur der Welt, muss den Betroffenen des Krieges eine Stimme geben. Auch das ist eines der Ziele des Treffens heute hier in Brüssel in dieser europäischen Woche. Deswegen verlieren wir auch die Lage im Gaza, im Westjordanland und ganz besonders im Libanon nicht aus dem Auge. Dort ist die Lage dramatisch. Fast 800.000 Binnenvertriebene sind eine dramatische Zahl, die uns sehr beschäftigt. So klar ist, dass sich Israel gegen den Raketenbeschuss durch die Hisbollah verteidigen muss. So wichtig ist es gleichzeitig, die Zivilbevölkerung zu schonen. Um die Not zu lindern, habe ich entschieden, ein Soforthilfepaket in Höhe von 188 Millionen Euro zu schnüren. Trotz der brisanten Lage im Nahen Osten. Die Ukraine bleibt unsere europäische Sicherheitspriorität Nummer 1. Mit Blick auf die 90 Milliarden Euro ist es nicht akzeptabel, dass diese weiterhin in Geiselhaft genommen werden. Wir haben als Europäische Union gemeinschaftlich beschlossen, die Ukraine zu unterstützen. Wer hier abredewidrig blockiert, der spielt Russland in die Hände. Das ist nicht nur ein Wortbruch, das ist zutiefst uneuropäisch.
Wir sehen auch, wenn die Preise für Öl und Gas steigen, dann füllt das auch die russische Kriegskasse. Umso mehr stehen Deutschland und die Europäische Union hinter den Energiesanktionen gegen Russland. Und wir wollen die russischen Einnahmen auch mit weiteren Maßnahmen beschneiden. Jetzt Sanktionen zu lockern, ist definitiv der falsche Weg. Als Europäische Union gehen wir heute auch entscheidend gegen diejenigen vor, die uns im Cyberraum angreifen. Wir werden heute Sanktionen gegen iranische und chinesische Akteure aus dem Privatsektor beschließen und zeigen damit auch ein klares Stoppschild. Wer unsere Gesellschaften zu destabilisieren versucht, der muss mit Konsequenzen rechnen. Herr Minister, im Europäischen Parlament scheint die Brandmauer gefallen zu sein. Die EVP hat dort in einer WhatsApp-Gruppe und bei einem persönlichen Treffen mit den Rechtsfraktionen zusammengearbeitet. Ist das aus Ihrer Sicht akzeptabel? Muss das Konsequenzen haben? Also ich glaube, inhaltlich ist das, was beschlossen worden ist in dem Ausschuss im Europäischen Parlament, vollkommen in Ordnung. Und das ist zunächst einmal entscheidend. Es hat eine mangelnde Mitwirkung der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament gegeben, was abweichend ist von den Vereinbarungen, die wir zumindest in Berlin getroffen hatten. Insofern ist das politische Ergebnis auf jeden Fall das Richtige. Dennoch muss jeder Anschein vermieden werden, dass es irgendeine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Und ich bin ganz sicher, dass das auch in den Gremien der Europäischen Volkspartei entsprechend diskutiert wird. Herr Minister, Trump droht der NATO und seinen Allies, wenn sie nicht mithelfen, die Strait of Hormuz zu öffnen und Schiffe zu begleiten, dann ist es eine very bad future für die NATO. Jetzt haben Sie gestern im Bericht aus Berlin gesagt, dass Sie sehr skeptisch sind gegenüber der Erweiterung dieser Aspides-Mission. Was sagen Sie heute dazu mit den veränderten Umständen? Na, die Umstände haben sich überhaupt gar nicht verändert seit gestern Abend, ehrlich gesagt. Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann würden sich die NATO-Gremien damit entsprechend befassen. Wir werden ja heute diese Frage hier auch miteinander diskutieren. Und natürlich hat jeder ein Interesse daran, dass die Freiheit der Seeschifffahrt garantiert wird. Das gilt für das Rote Meer. Und das ist der Auftrag von Aspides. Genauso wie für die Straße von Hormuz. Aber ich kann nur das wiederholen, was ich gerade eben noch einmal gesagt habe und was meine Auffassung und auch die Auffassung der Bundesregierung bleibt. Wir wollen zunächst einmal von Israel und den Vereinigten Staaten von Amerika erfahren, wann sie ihre militärischen Ziele im Iran erzielt haben wollen. Wenn wir davon eine Vorstellung haben, dann glauben wir, dass man in eine nächste Phase hineingehen muss, nämlich eine Phase, dass eine Sicherheitsarchitektur für diese gesamte Region, und zwar mit den Anrainerstaaten, definiert werden muss. Und das wird sicherlich dann auch erfordern, dass man in diesem Rahmen mit dem Iran ins Gespräch kommt. Und ich denke, wenn wir da sind, können weitere Fragen beantwortet werden, aber zum jetzigen Zeitpunkt stellen sie sich nicht. Eine Frage. After 2-week war in the Middle East, how concerned are you on energy crisis, and do you really have the energy crisis right now in Europe and Germany? No, of course we do see the repercussions and the effects that we see not only in the German or the European markets. So we are still working on a solution which only could be come to a sustainable situation in that region through negotiations, which includes the neighboring countries, but ultimately, of course, also Iran. We will come to that stage as soon as the United States of America and Israel have defined that they have achieved their military goals. But we are not there currently. What we expect from the United States and Israel to inform us, to include us into what they are doing there and to tell us if these goals are achieved. Thank you so much. Are you also discussing Georgia's topic? Good morning.
Iran and Russia are the different sides of the same coin of evil. So we need to understand that Iran supported Russia and Russian aggression against Ukraine directly, and now Russia is supporting Iran. And even if we know the public information about intelligence, about US and many other things, so we need to treat them all together. So I cannot understand that somebody is finding the excuses to lift the sanctions on Russia because the situation on the Middle East. Because actually these two are connected and they are very direct threat to Europe as well. So that's why we need to understand that the 20 sanction package is important to implement what we have discussed already too long, and as well 19 billion euros support for Ukraine. We must start to use them. If one or the other country is blocking that, they are just standing against European security because Ukraine needs our support right now. So both of them, they are connected, and so we see the result of this as well, all connected. So, of course, energy prices are going up, but it cannot be an excuse to lift the sanctions and pressure from Russia, because for us, the main threat as Europe is actually Russian aggression against Ukraine. But of course, we understand exactly the situation, what is happening in the Middle East. As well, I'm putting on the table again the proposal about Russian fighters who are now on the battlefield. We're talking about hundreds and hundreds of thousands of combatants, and we should create the blacklist of Schengen about these hundreds and hundreds of thousands of criminals who definitely will come to Europe and threaten our security. And that's why we need to be ready for peace. And 6 different heads of the European Union member states already proposed that as well, that the Council of Europe must adopt this policy. So we have many things to discuss today. Thank you very much. Sorry? May I ask a question on NATO and Trump? Trump said yesterday, over the night, that it would be very bad for NATO countries if they wouldn't help him or wouldn't help it in general to get the Strait of Hormuz working again, to get ships out and in. What is your position on this, and would your country be willing to ship naval, to send naval missions there? NATO is mainly, of course, for our member states. And if President Trump is asking NATO to act, then he should ask. And then, of course, NATO should discuss what we are going to do. NATO has always been supportive amongst our member states if there is an immediate threat. But first of all, we should know as well what are the plans of President Trump's with Iran in the region, because we are their allies. And we didn't have this information in the beginning when these attacks started. So I think that if President Trump needs our support and help, Estonia has always been very supportive towards US. But of course we need to know as well, finally, the strategic goals, what will be the plan, what is the plan. So I think that we are ready for discussions, but it's impossible to say. Sorry? Minister, we see more and more tension between Hungary and Ukraine with all the blockage of loan and also pipeline Druzhba situation. How do you see way out of this crisis, and what role should EU play in cooling down the tension? It's deeply unfortunate that one country is blocking everything which is existentially important for European people's security. Because of elections or because of ideological reasons, I don't know. I've been foreign minister of Estonia already 3 years, and I need to repeatedly answer the questions why Hungary is blocking everything which is actually supporting European security. So I do hope that it will be finished soon, because 90 billion is decided already at the end of the last year, and as well the 20th sanction package is needed heavily right now to put more pressure on Russia and many other aspects. So let's hope that maybe it will change after the elections. Minister, yes, please. Your French and German colleagues will today inform about recent developments in Georgia. What's your expectations? What will be the position of Estonia going? Estonians have been always deeply concerned about the Georgian people's future. We have been very much supportive as well on all different levels that the Georgian peoples will get what they want to get. The membership of European Union as well. Now we are not even talking about that. We are talking about democracy. We are talking about how to survive.
So we are deeply concerned what is happening in Georgia. So, okay, thank you. Let's have a last question. After 2 weeks, Sorry? After 2 week war in the Middle East, right now is getting worse and worse. And you said we are not going to take in the energy from Russia. What plan do you have if you are not taking the energy from Russia or not taking energy from Middle East because of the war? Do you have any new plan, alternative plan? Of course, if we're taking energy from Russia, if we are lifting the sanctions, we are just supporting the aggressive war machine against Europe. So we are cutting our ways out. So this is something we cannot do. We need to find a solution. We need to find alternatives if there is a need for that. But buying gas and oil and also lifting sanctions from Russia is totally wrong way to go. Okay. Bye. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuando me digáis. ¿Estáis listos? Sí. Adelante. Pues buenos días, muchísimas gracias por atender este nuevo Consejo Europeo de Energía. Estamos en un momento importante. Nuevamente nos reunimos los ministros de Energía en un contexto de crisis, ocasionado en este caso por una acción unilateral que tiene un impacto en la volatilidad y en todos los mercados energéticos. Por lo tanto, yo creo que hoy es un consejo importante. Lo vivimos en la guerra de Ucrania. Se utiliza la energía como arma de guerra y en este contexto la visión, el punto de vista de España es que lo que tenemos que hacer es acelerar la transición energética, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar por la autonomía estratégica y energética, que en España pues tenemos un caso práctico que demuestra que ante estos contextos la volatilidad de esos mercados energéticos tiene menos impacto, por ejemplo, en nuestro sistema eléctrico, gracias precisamente a nuestra visión constante de aumentar la presencia de las energías renovables en nuestro mix energético. Hoy en el Consejo vamos a hablar de diversos temas, vamos a hablar del paquete de redes, vamos a hablar del plan de acción de precios asequibles y vamos a hablar también de la seguridad energética con las experiencias y buenas prácticas para intercambiar con Ucrania y con Moldavia. Yo creo que es un momento importante en donde las redes son fundamentales para integrar más renovables, para también integrar nuevos proyectos que se electrifican, las interconexiones. España va a tener, yo creo que un papel fundamental hoy en todas estas discusiones también respecto a precios asequibles. Vamos a seguir destacando la visión estratégica como fundamental de seguir apostando por esas energías renovables y, por supuesto, la defensa total de esa clave de bóveda que es el comercio de derechos de emisión, que ha demostrado que funciona, que incentiva las inversiones, que da certeza a todos esos inversores y que moderniza nuestro tejido productivo. Por lo tanto, una transición energética que ahonda en mayor competitividad, en mayor seguridad y, sobre todo, tenemos que en Europa apostar por la soberanía energética y que no tenga que venir nuevos avisos, nuevas crisis en el futuro. Estar preparados lo antes posible. Muchísimas gracias. Vicepresidenta, ¿tenemos fecha para que el paquete de medidas del Gobierno llegue al Consejo de Ministros y detalle? Pues seguimos trabajando, estamos trabajando con los agentes sociales, con las propuestas también de los grupos parlamentarios, pero será a lo largo de esta semana. Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales. Pero no va a este Consejo de Ministros. A lo largo de esta semana. ¿Y algún elemento más va a estar centrado en el sector primario, va a estar centrado en el transporte? No sé si al menos podemos saber un poco cuál va a ser. Nosotros hemos también compartido ese esqueleto, insisto, es un plan de respuesta integral y esto es muy importante. No se trata de tomar medidas solo parches, sino pensar en una visión más a largo plazo y, por lo tanto, vamos a tener medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, a aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también, en general, medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto y también medidas antifraude, ¿no? Evitar el fraude, que todo este paquete de actuaciones realmente llegue a los consumidores finales y seguir ahondando en esa máxima supervisión para evitar posibles prácticas abusivas. Y, en todo caso, medidas estructurales que básicamente lo que van a hacer es seguir ahondando en esa transición energética. ¿Y al comisario Jürgensen le van a pedir alguna medida a nivel europeo que se ponga en marcha? Yo creo que las medidas europeas lo que tienen que dar es consistencia entre la visión a corto y a largo plazo. Eso es fundamental. No podemos errar, no podemos buscar, vamos a decir, atajos que se
sean falsos, que nos lleven a la profundidad del pozo y a ser cada vez más dependientes, y por lo tanto una visión estructural clara por parte de la Unión Europea es la mayor demanda que yo quiero transmitir hoy en este Consejo Europeo. Las interconexiones, las ha mencionado usted, las ha mencionado el comisario. ¿Cómo va el debate con Francia? ¿En algún momento veremos Bueno, las interconexiones son un elemento fundamental para conseguir un mercado interior integrado, para ser más resilientes y robustos a nivel europeo, y por lo tanto dentro de los trabajos que estamos llevando a cabo seguimos teniendo reuniones a nivel técnico y también empezaremos las reuniones a nivel más político durante este año. El objetivo es que este año, el año 2026, sea el año de consolidación de las interconexiones transpirenaicas, y prueba de ello es que en esas iniciativas planteadas, los Energy Highways de la Comisión, de las 8 iniciativas, las 2 primeras son españolas, tanto las transpirenaicas como el H2Med. Por lo tanto, insistimos en esta negociación que estamos haciendo y en estas discusiones que vamos a mantener. El primer punto de la agenda de esta mañana, insistiremos en la importancia de estas interconexiones. Ya no se trata de un acuerdo bilateral, hablamos de algo estructural dentro de la Unión Europea, y sin lugar a dudas yo creo que con nuestros colegas franceses, con la Comisión Europea y con Portugal llegaremos a un acuerdo para verlo. Yo creo que Francia está más abierta en un contexto en el cual necesitamos consolidar la fortaleza de Europa, actuar unidos, y en este caso las interconexiones es la forma más adecuada. Minister, what EU measures would Spain support to bring down energy prices? Is this a crisis that warrants large interventions like gas price caps? Well, the main pillar, I was mentioning it before, for us is that we align the short-term measures with the long-term measures. That means we want to reach the acceleration of the energy transition as one of the key pillars, and we want to be based on what was a success story in the past. It is the ETS system. So we need to build on what it's really solid based. So that is the main message that we want to convey today. But in the very short term, should they do nothing? What should they do? I think we have lots of actions that will deliver good results in the past during the Ukrainian crisis back in 2022. So for the time being, I think we need to monitorize what is happening and have the full recipe of possible actions and measures, and depending how the prices are impacting our economies, we need to jump in with different measures. Can you give any examples? Thank you. You're in a hurry. Thank you so much. Thank you. Bonjour à tous. L'escalade militaire incontrôlée et dangereuse au Proche et au Moyen-Orient ne nous détourne pas de l'Ukraine, où se joue depuis 4 ans la sécurité et la paix sur le continent européen. Et dans un contexte qui est marqué par l'isolement croissant sur le plan international de la Russie, après la chute de Bachar al-Assad, celle de Nicolas Maduro, celle de l'ayatollah Khamenei, nous poursuivons avec beaucoup de détermination et de résolution le long de 2 axes d'effort, notre soutien à l'Ukraine et notre pression sur Vladimir Poutine. Soutien à l'Ukraine qui a été exprimé par le président de la République vendredi à Paris, où il recevait le président Zelensky, en lui affirmant que nous poursuivrions nos efforts pour que, sur le plan militaire comme sur le plan financier, l'Ukraine puisse bénéficier de tout ce dont elle a besoin pour poursuivre sa résistance contre l'agression russe. Et c'est dans ce cadre que nous souhaitons vivement qu'un accord puisse être trouvé sur le prêt de 90 milliards d'euros qui mettra l'Ukraine à l'abri de toute difficulté financière pour les 2 ans qui viennent. Et puis pression sur Vladimir Poutine. Le week-end dernier, sans encombre, les 2600 sanctions qui ont été prises depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine ont été renouvelées. Et aujourd'hui, à Bruxelles, s'ajoutent à ces 2600 désignations et sanctions 9 nouvelles désignations de criminels de guerre responsables du massacre de Boutcha, dont nous allons marquer dans quelques jours le 4e anniversaire. S'ajoutent également à ces 2600 sanctions 4 sanctions à l'encontre des propagandistes du Kremlin, y compris un franco-russe, Adrien Boquet, véritable agent de recrutement de combattants étrangers
en Ukraine, responsable d'apologie de crimes de guerre, responsable aussi de campagnes de désinformation en Europe et en Afrique. En Afrique où Vladimir Poutine continue de tenter en vain de fragiliser la relation entre la France, l'Union européenne d'un côté et les pays africains de l'autre. Mais quelle est la contribution de la Russie au développement du continent africain? C'est zéro. Lorsque je regarde sur le terrain, je me suis rendu jeudi et vendredi en Centrafrique, je ne vois rien. Et lorsque je regarde dans les chiffres, je ne vois rien non plus. Les investissements de l'Union européenne en Afrique sont 200 fois supérieurs à ceux de la Russie. Les échanges commerciaux de l'Union européenne avec le continent africain sont 20 fois supérieurs à ceux de la Russie. Et l'Union européenne accueille 10 fois plus d'étudiants dans ses universités que ne le fait la Russie. C'est cela, la réalité des chiffres. Il faut donc que Vladimir Poutine se rende à l'évidence. Cette guerre d'agression, dans laquelle il a précipité son pays au risque de l'épuiser et de le discréditer, doit cesser. C'est un échec stratégique, politique et économique qui doit désormais prendre fin. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre, une question, monsieur le ministre. Good morning. The preparations for the Foreign Affairs Council, of course, have finished. It's ongoing. Breakfast on the European security strategy drafting, then substantial session with the Ukraine's foreign minister, discussion on Ukraine, but also still the discussion on restricting Russia and constraining Russia, because the multiplicity of crises that we are seeing, not only in Europe, also in the Middle East, where we see quite clearly Russia has enabled Iranian attacks, but also we know what is happening in Libya, what is happening with the Africa Corps in Africa. There is a whole complicity of actions attributed to Russia. So Russia is our problem. It's not Ukraine, it's Russia, and we have to deal with Russia. So that will be my main points today. And then, of course, meeting with Indian Foreign Minister, Mr. Jaishankar, good friend. Also very open discussions, usually different perspectives on a number of things. And then Middle East. Middle East is something that is on our mind a lot, not only because of the prices of oil and gas and the various different angles of the crisis in the Middle East, but also because indeed our strategic partner US is currently fully involved in the region, and we would like to see a quick de-escalation, having spoken with many of the Gulf states and other neighbors. The joint wishes for de-escalation. Indeed, Iran was a significant challenge and security threat for all of us. Just look at the IEA reports and the clear point that IEA was not able to ensure that and assure us that Iranian nuclear program was entirely peaceful. Look at the suppression of people. The regime had not changed its patterns. In the same time, of course, the effects of everything are such that taking down a notch and reflecting and seeing how we can advance on a more peaceful path is something that we argue for. You were also discussing Georgia's topic. Do you know what's the proposal? Minister, President Trump said that he would like NATO to do more regarding the security of the Strait of Hormuz. Do you support this idea? I haven't seen any proposals from the US. You would have to ask within NATO whether something has been received, because if there is an ally that feels that there is a security challenge or something, usually it goes through the NATO. It doesn't come to the capitals directly. I cannot speculate again. You know, it depends on the situation. We supported in principle, but we have to see how it works. We see more and more pressure between Hungary and Ukraine, considering NATO loan blockage and pipeline Druzhba. So how do you see the way out of this crisis? What should EU do to cool down the tension between us? I think we have been very clear always. More pressure on Russia, so the new sanctions package, restraining Russian economy, technology partnerships,
stopping evading sanctions, that's the way to peace in Ukraine. It's not by giving up on all those things. How can Hungary pursue the 90 billion package for Ukraine? And if this would not be the case, like you have an option? As a rule, we don't comment on partners or allies in public and their behavior or actions. From our side, 90 billion is agreed, and all the 3 regulations that need to be approved for implementation should be approved. Straightforward. You will be also discussing Georgia. Sorry. About sanctions, US decreased some oil sanctions, and Hungary said that we should do the same. What a signal it sent to Moscow? We need to strengthen sanctions, not weaken sanctions. Pretty straightforward. The fact that Russia is getting more money in its coffers to wage war is absolutely the wrong signal. What can you say about Georgia? We know that discussion will be about Georgia. What is your position? Nothing has changed in Georgia. The situation has not improved. We know what Georgian people want, what they deserve, but this government apparently is not interested in the European path for the country or people. Is there some special examples? Can you give special examples for people? Well, there is enough in public by the Commission and other colleagues, yes. Yeah, and is there some steps which can be used against the Georgian dream, which is stopping our European path? We have full trust that Georgian people will take the right decisions and will implement the commitment to Europe and make sure that the country advances. Can you tell us what don't like about Georgia exactly? What is the steps? As I said, there is enough in public already from the European Commission and other actors. Thank you. The Belgian Prime Minister is saying that what is this? Belgian The Belgian Prime Minister Bart Wever is saying that he wants normalization of the relationship with Russia. Do you agree with him? I don't know exactly what he means by normalization with Russia. I think in our view is the fact that we have all agreed that Russia is the main threat. We have agreed that both in NATO, in the EU, but also at the national joint threat assessment level, means that we have to do what we have to do, which is increase defense spending, make sure that we are strong as NATO, as individual countries. We have commitments that we made in The Hague, which we are implementing. We have to provide support for Ukraine to make sure that Ukraine is independent, neutral, democratic country and a natural sort of friend and ally of the EU and NATO, and has a very clear Euro-Atlantic integration perspective. But also we have to make sure that Russia is weakened. So more sanctions, denying Russia money, technology, partnerships, limiting evading sanctions and everything. That's our view. Yeah, but that's our view and this is where we are. Ja, das sehe dass das Ministerin hat physisch zusammenkommen hat der Krieg am Iran angefangen hat, was wenn sind nur eher Erwartungen oder wie denkt dass die EU muss zusammen reagieren. De Problem was mir kollateral schiet. Mir kollateral schiet echtens auch ein Gefahr. Man soll nicht vergessen, dass die Iraner Drohnen hun die auch 2000 Kilometer können fliehen. Das heißt, sie noch europäische Länder nicht vergessen, dass auch Zypern zum Beispiel schon menaciert, genauso schon Bomben gefallen sind, Drohnen gefallen sind. Haben wir die kollateral schiet, wenn es die Energiepreise, auch wenn es die Rapatriementer, Stabilität, ein Gritsch von Punkten, die man hatte, dann hoffen, dass wir solidarisch sind, für den Iran zu kondamnieren. Ich muss sich aber auch so ab Initio, dass ich noch immer ein Problem habe mit dem Respekt vor internationalem Recht, weil oft, wenn man froh ist, wenn der Maduro fordert, wenn man froh ist, wenn der Khamenei fordert, mehr als kleines Land, das internationale Recht, das wird Eis protegiert, und das wird aber mit den Füßen getrippelt. Ich stelle mir sogar vor, ganz ehrlich, dass wir nur den Präsident Trump gibt so ziemlich zurück, ob dann den Herrn Netanyahu sich auch zurückzählen. Die Antwort tun ich auch nicht. Wenn ich richtig verstanden habe, wird Israel oder aus Israel an den Libanon schon anmarschiert, die wollen dort ein Territorium am Süden. Wir können nicht auf der einen Seite so ein Aggressor, aber den anderen einfach dann zumachen, weil wir auf ein Territorium einfach vom Europa weggehen. Da, wenn sie, il faut pas de poids de mesure, das ist schon wichtig, dass wir auch in einer Linie treu bleiben. Und da sind ich gespannt,
werden wir darüber diskutieren. Das heißt, der fand, die EU soll mehr Druck auf Israel machen. Aber das Problem ist, wir haben keine 100.000 Möglichkeiten. Wir haben, wenn Libanon lo attackiert wird, dann Hezbollah ist natürlich ja kein Christ, können schon sind wir ganz eins. Aber das aber, wenn lo ein Territoire einfach okkupiert wird. Aber wir akzeptieren, dass einfach lo ein Territoire vor das. Für was soll man dann die Russen nicht tun, dass Krimea russisch ist, auf was nicht die Chinesen, dass Taiwan chinesisch ist. Aber man das dann akzeptieren, das muss man sich bewusst sein, dass verschiedene für ihn kann dezidieren, was man zu Europa geschieht. Da sind wir Parti pour la Gloire. Und ich habe Angst, dass wir Präzedenzfall haben von Respekt vom internationalen Recht mit Fußtrippeln und dass da noch schwer geht, argumentiert wird, so, nee, bei dem geht es, bei dir geht es nicht. Und du manchmal solche. Den Donald Trump hat ganz klar noch Hilfe gefragt für an der Straße von Hormuz. Anscheinend doch EU-Länder. Was soll das? Wie soll die EU darauf reagieren? Ich fand immer speziell, wenn ich selber für die ganzen durch Janine sucht, und dann nur sagt, hallo, müssen ja noch gucken, mal helfen zu kommen. Ich will just daran erinnern, dass noch NATO zitiert wird, NATO aus Artikel 5, und muss ich aber just tun, dass Artikel 5 ja mengen auch nicht applizierbar ist. Zypern, wo das EU-Land wirklich attackiert Chinas, an Zypern so selber, ich das Zypern nicht an der NATO, mit zweitens wird Zypern noch direkt gesagt, hey, da ist du raus, wo ein britische Basis die du hast, aber du meinst, wenn ein Land attackiert wird, dass dann Artikel 5 muss zielen. Am Ende hat man wirklich das denn. Und das hat mich auch ein bisschen. Aber steht Madame Weber, mir schwätze ganz viel von Petrol und Gas und verstehen, dass ein Söger die mal guten Hund. Aber Lebensmittel, an die ich Hölle für die Leute könnt nicht tun. Anscheinend der Freudchen Tom Fletcher bei mir am Büro, an den hat mir gesagt, hey, ich will mit den Iranern negoziert, für man pro Schiffer durchzukriegen, wo aber man Lebensmittel an humanitäre Hölle wo kennt. Weil die kann man nicht durch. Und ihr müsst wissen, dass am Libanon oder auch nach Gaza an die Plätzen aber nach Hölle muss kommen. Und wenn die blockiert geht, und nicht nur da, es sind ein Gritsch von afrikanischen Ländern, die wirklich schwere Situationen sind, aber laut humanitäre Hölle muss nicht mehr kommen, dann nur auch nach nur vielleicht ökonomische Reperkussionen bei uns, bei mir einfach eine menschliche Katastrophe weltweit. Eine Decision steht aus. Die Ukraine kriegt 90 Milliarden Euro versprochen. Die EU-Staats- und Regierungschefs waren sich schon so darüber eins. Lo blockiert Rom e Land geht han sei Wut. Ein Kollege aus Litauen hat gesagt, mislo Druck auf Ungarn gemacht gehen. In Donnerstag treffen sich nicht Staats- und Regierungschefen, wie das heute soll ja eine Präparation sein darüber. Wo sieht ihr da eine Landungszone, dass Ungarn da aber nach Norden? Das ist mich, also das ist nicht ein, das ist immer Ungarn, weil wir sind fein, wenn das so ein, das ist immer Ungarn. Wenn die selbst das kriegen, das sind sie dann nur nicht so weit, kann man drauf aufstellen, das traurig. Wir sind aber ganz oft, Martin, so Co-Handelsszenarien. Und ich muss aber so immer mehr Gefühl, dass bei verschiedenen Fragen, vor allem an der Außenpolitik oder bei verschiedenen Punkten in eine Majorité qualifiziert brauchen. Die Unanimität ist wichtig für verschiedene Dossiers, und wir sollen die auch nicht abgehen für verschiedene nationalen Interessen. Aber hier ist kein nationales Interesse, hier geht damit von Europa. Aber generelle Interessen sind, wo lokal particulièrement national getroffen wird, sind ich wirklich der Meinung, dass du eine Majorité qualifiziert auch kein Kohl, wenn man die Unanimität bekommen muss. Du, die Hummer aber nicht. Was kann in der Lo machen für Ungarn zu überzeugen? Nicht. Wir werden dürfen nicht. So. Ich werde so, dass ich noch immer nicht an der Rolle fand, da wird die mir so, dass das hier Meinung ist. Am Moment, dass ich sollte ich zählen und hoffen, dass dann das Regime an Ungarn nur die Wahlen oder an anderen als oder die Regime, da seht ihr, schon eine total extra gemacht für die Wahlen, Millionen die Wahlen gehen nicht nur mehr. Ich wäre nicht höflich, wenn just für ihn hofft, dass meine Meinung ändern. Und für eine heilige immer so Exkusegesicht, also wenn ich ein bisschen nur statt für Exkusegesicht gehen, das geht von ungarischen Minoritäten, über Armeisches. Anscheinend hat Peter Schacht gesagt, dass ich nie werde an der Weg stehen, wenn man Minoritäten will protegieren. Wir hatten nicht dieselbe Definition von Minoritäten protegieren. Und das hat Nationalpolitik mehr auf von der Kredibilität von der EU und da sind wir schuld. Die EU guckt aber logisch noch, hätte Mittel in Artikel 7 wäre eine Möglichkeit, die sie da gut nicht. In Artikel 7, wenn man den avokieren, ich nehme einen zu so nicht verstehen.
Ich kann nicht so, dass Ungarn schon durch einen Zwillingsbruder von wird mit der Slowakei und mit der Tschechei. Gibt Stimmen, die so an ihren Kollege, nicht ihre Kollege, die sind nämlich Regierungschef, mit dem belgischen Regierungschef, hat sich dafür ausgeschwert, dass die soll mit Russland verhandeln, doch Durchblicke Sanktionen soll den eventuell labern en vue von den hohen Ölpreisen. Wie steht da dazu? Verhandlungen ja, Sanktionen wäsch nie froh. Sanktionen wäschwelle muss Konklusionen sie vu Verhandlungen. Kann net schon sinn, dass man Sanktionen wäschwellen ärmer verhandeln. Dat heißt, ich vor Deel Departement, dass in Ischnecker muss man dem Schwätze schon jo selber probiert doch am Ufang schon dawer opgin, me wann ducher eng Gritsch vu Regierung der Staat schaffen, die am Amt se fir der Tote können ze machen, me Sanktionen no wächten net wie dat schlechten Zechen. Den as meint, die sitzt zu Moskau kein Popcorn essen. Die kriegt Losuren mam Krisch die am Iran aus. Du fluppt den an der Käse bei denen in Russland. Gas, Petrol, Preiser gehen an Lotheiten, der Rubel rollt. Und wem können sie merken, sie so den am Weißen Haus. Also, c'est pas génial. Yeah. Voilà. Okay. Merci. The Belgian Prime Minister, Bart de Wever, he wants to a normalization of the relationship with Russia. Do you agree with him? You know, for dialogue is always important. I will never block if there is any initiative to have discussions, but to ease sanctions, no. To ease sanctions must be the outcome of negotiations, but you cannot start to ease sanctions and then to negotiate. I think this would be the worst signal that we give. He's talking about the normalization. No, but we cannot speak about normalization. I'm speaking about discussion and negotiations, because if we don't negotiate, we will never come to a solution. But we just need to find the right person to do these negotiations, to speak to President Putin. I did it, you know, I had President Putin on the phone every week, but then I had some colleagues from Poland and also from Baltic countries when I was Prime Minister who told me that my country was too small to do it. That's also a problem of mentality, because it's not the size of a country who makes the relationship between countries, but the personal relations, and I had good relations with President Zelensky and President Putin. I tried to negotiate, but then I realized that there was no will for peace from Russian side, and normalization is impossible. This would be a slap in the face for Ukraine, and to say, okay, now there is a war, but everything is okay. No. But Wever is saying the other leaders agree with him when he's talking to them in private. I'm not talking in private with Bart de Wever. I just can tell you what I would tell him if he would stand like you stand next to me. And but I say I'm one of the very few who say publicly that we should discuss to Russia. I'm getting blamed because saying that we even should not talk to Russia. I believe that we should talk to Russia. We should try to find solutions together, because if we don't talk, we will never be able to find solutions. And everybody's talking except us, but usually we get the bill at the end of the lunch. So I prefer to sit on the table and to be able to choose also what is on the menu. Voilà. Thank you very much. See you. Thank you. Tot ziens. Dag. Buenos días. Europa tiene que despertar en este momento en el que está en juego en muchos escenarios en el mundo nuestros intereses, los intereses, el bienestar de nuestros ciudadanos, pero también nuestros valores, lo que somos en el mundo y lo que nos ha garantizado, los valores que nos han garantizado décadas de paz y de prosperidad. Y la voz de Europa en estos momentos tiene que ser una voz independiente, soberana, una voz que introduzca razón, diplomacia, diálogo y negociación allí donde otros buscan guerra y confrontación. Tenemos en estos momentos escenarios donde además las guerras se conectan. Vemos el levantamiento de sanciones en Ucrania, que es en estos momentos un error. No es el momento de relajar la presión sobre Rusia. Armamentos que se usan en una guerra y que pasan a otras, posibles desplazamientos de población de unos escenarios a otros y de unas regiones a otras. Por todo ello, la diplomacia europea y la voz de la diplomacia europea tiene que oírse con fuerza. En estos momentos, en Líbano, tenemos una situación que es una vergüenza para la humanidad. Casi 1 millón de desplazados, el riesgo de una invasión terrestre por parte de Israel en un país soberano, y eso sería un enorme error. Tenemos ataques sobre una fuerza de Naciones Unidas, una fuerza de paz en la que hay un contingente español importante como es FINUL, y una violación sistemática del derecho internacional humanitario.
Tenemos en Gaza y en Cisjordania un olvido en estos momentos por parte de la comunidad internacional porque la guerra en Oriente Medio se extiende por todos los lados. La fase 2 para Gaza no termina de arrancar, no hay perspectivas para el futuro de Gaza. La ayuda humanitaria no entra. En Cisjordania la extensión de los asentamientos y de los colonos violentos no se paraliza en ningún momento. Europa tiene que ser quien alce esa voz y quien señale el camino, un camino que tiene que llevar a la coexistencia pacífica, a garantizar nuestros valores y sobre todo a garantizar el bienestar de los ciudadanos europeos que en estos momentos se ve amenazado por el incremento de los precios energéticos y también por un posible desplazamiento de refugiados y de desplazados internos desde distintos puntos de Oriente Medio. Eso es lo que hoy trasladaré claramente en este Consejo de Asuntos Exteriores, donde vamos a tratar extensamente la situación en Oriente Medio y también nuestra relación con la vecindad sur, que España, por supuesto, empuja, lidera y que conoce perfectamente. También trasladaré el apoyo que tenemos que dar a Ucrania en estos momentos tan difíciles. Y tenemos que ser coherentes. Los europeos tenemos que decir lo mismo, como hace España, como hace la política exterior de España en Ucrania y en Oriente Medio. Tenemos que ser capaces de defender los mismos valores y el mismo derecho internacional humanitario cuando se trata de los civiles ucranianos, de los civiles gazatíes o de los civiles libaneses. Al final hay un fondo común de dignidad y de humanidad a todos, que es lo que nos une. Y ahí Europa tiene que ser el baluarte. Y finalmente, Europa, y hemos tenido un desayuno donde hemos hablado sobre seguridad europea, Europa tiene que dar un salto de soberanía. Tiene que dar un salto en su seguridad, por supuesto, y hablar de una defensa común, con una única voz, para no verse arrastrada a otros escenarios y guerras en las que no hemos sido ni consultados ni informados. Tenemos también que avanzar en soberanía digital, en soberanía económica. Todo ello es parte de garantizar no solo nuestros valores, sino sobre todo y ante todo el bienestar de nuestros ciudadanos. Y por último, también quiero anunciarles que España va a presentar la candidatura de Luis Planas a la Dirección General de la FAO. Es un proceso largo, todavía queda bastante, la decisión se tomará durante el verano de 2027. Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también un reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental. Ministro, ¿usted tiene claro lo que hay que responderle a Donald Trump cuando exige que buques militares europeos vayan al estrecho de Hormuz? La posición de España es muy clara y de la política exterior española. Y Europa tiene también que hablar con esa voz. Tiene que ser la de la desescalada, la del diálogo y la diplomacia, la de la vuelta a las mesas de negociación. La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica. Esa es la posición que tiene que tener la Unión Europea y, desde luego, esa es la posición de la política exterior de España. España está proclive a modificar el mandato de la operación Aspides y, en ese caso, España estaría dispuesta a enviar barcos en el marco de esa operación al estrecho de Hormuz. El mandato de Aspides creemos que es el mandato correcto y que está cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento. Ministro, entonces entiendo que descartamos participar en cualquier misión de Unión Europea o de Naciones Unidas que se pueda lanzar para proteger los barcos del estrecho de Hormuz. España no está en esto. España en lo que está es en la desescalada. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada. Lo que hay que hacer es que cesen los bombardeos, que cesen los lanzamientos de misiles sobre todos los países de Oriente Medio y que volvamos a la mesa de negociación. La solución puramente militar nunca es realmente una solución. Pero la alta representante ha subrayado el problema que supone para Europa no solamente el problema del gas y el petróleo, sino también
El movimiento de materias primas, que ya he hablado sobre el asunto con el secretario general, bajo el paraguas de la misión Aspides, de nuevo ese debe ser el instrumento para España. Una modificación del mandato e incluso un papel más activo de España en ese... Dos cosas al respecto. Evidentemente, la situación del estrecho de Ormuz es algo tremendamente preocupante para los europeos y, desde luego, para el bienestar de los europeos. Y coincido totalmente, no solamente por la situación energética, sino también porque es un punto fundamental para el paso de muchas mercancías. Nuevamente, esta es una guerra que afecta sobre todo a los ciudadanos europeos y que le puede afectar mucho más. Ya lo estamos viendo en el precio de la gasolina, pero si hay un movimiento de refugiados desde Irán o desde Líbano, también vamos a ser los europeos los primeros que vamos a recibir esa situación humana y humanitaria. Por eso, la posición de Europa, por nuestros valores, pero también por defender el bienestar de nuestros ciudadanos, el incremento de precios de todo tipo, tiene que ser la de que termine esta guerra, parar esta guerra y que sea la negociación y el diálogo los que prevalezcan. Y sobre Aspides lo he contestado anteriormente, creemos que la operación Aspides y el mandato actual es el correcto y por lo tanto no es necesario introducir ninguna modificación. Ministro, ¿vería bien entonces hacerlo en el marco de la ONU, como ha propuesto también la alta representante? Habla con el secretario general de la ONU, Guterres, y bueno, se planteaba la opción de hacer una cosa parecida a lo que se hizo en Ucrania para liberar el tránsito de trigo. No sé si lo vería eso bien. Lo que veo bien sería terminar con esta espiral de violencia y esta escalada que ni tiene unos objetivos claros ni está llevando más que al sufrimiento de los civiles en toda la región y al encarecimiento de precios mundiales, afectar al bienestar de los europeos. Naciones Unidas tiene que estar involucrada en todos los lugares del mundo, pero si quiere un lugar donde Naciones Unidas está ya involucrada, estaba allí el secretario general de las Naciones Unidas ayer, es el Líbano, ahí estaba Antonio Guterres. Ese es uno de los escenarios donde hay que escuchar a Naciones Unidas y desde luego no es disparando sobre una fuerza de Naciones Unidas como es FINUL que se apoya en las Naciones Unidas. Ministro, hablaba de la necesidad de defender el derecho internacional tanto en Ucrania como Gaza como en Oriente Próximo. ¿Cree que Europa lo está haciendo? ¿Le gustaría ver una condena más firme por el ataque contra el derecho internacional de Israel y Estados Unidos? Me gustaría una voz más fuerte de Europa, sí, sin duda alguna, en defensa del derecho internacional, de los civiles que necesitan protección, del derecho internacional humanitario. Una voz más fuerte europea hablando sobre la situación en Gaza, la necesidad de que la ayuda humanitaria entre masivamente por fin, de una vez, que las ONGs europeas puedan actuar en defensa de UNRWA, señalando claramente lo inaceptable de la violencia de los colonos y la extensión de los asentamientos en Cisjordania, rechazando con firmeza una invasión terrestre del Líbano, protegiendo a los civiles. Sí, por supuesto, sin duda alguna me gustaría ver una voz más clara y más fuerte de la Unión Europea. España lo hace. España defiende con la misma fuerza a los civiles en Ucrania, a los civiles en Líbano, a los civiles en Gaza. Y defendemos la negociación y el diálogo en Ucrania, en Oriente Medio y en todos los lugares del mundo, por supuesto. Ministro, Castilla y León, ¿está satisfecho con los resultados de su partido? Bueno, ha sido un incremento del voto y demuestra, yo creo, dos cosas. Que el Partido Socialista tiene un enorme apoyo popular y que, desde luego, para frenar a la extrema derecha solo hay una papeleta útil, que es la del Partido Socialista. Ya sabemos que la papeleta de aquellos que han votado al Partido Popular va directa a los gobiernos de coalición con la extrema derecha. Muchas gracias. Good morning. Great to be here this morning, coordinating with closest partners, colleagues and allies on how to, act in this situation where, again, world peace seems to be a little bit further away than everybody of us would be hoping for.
Now, Russia's war of aggression is, again, the main topic. It is the biggest theater of active war, and in our immediate vicinity. We need to take into consideration also, now that we are working on the new European security strategy, that unfortunately it seems that the threat that Russia is posing towards us, towards the free world, is not going anywhere. Unfortunately, the attacks on civilians have been going on by Russia again during this weekend, and certainly this is crime against humanity, which we should be very closely together in cooperation and in coordination defending against. Now, also the Iran war is escalating. We have our strongest sympathy with the Gulf countries and have expressed it also in our extraordinary meeting a couple of days ago. It has to be the main goal for all of us that the parties return to the negotiation table. Iran obviously should not retain a nuclear weapon and should refrain from attacking its neighboring countries, and also it should grant the full freedom and citizen rights to its own people. And finally, we will be also discussing the European southern neighborhood. It is important that we as Europe keep the 360-degree approach, but at the same time prioritize our efforts. Thank you so much. Trump and NATO said that they would like more action from NATO regarding the Strait of Hormuz. Do you support that idea? That NATO could send the North Atlantic Treaty Organization, as the name said and says, is first and foremost in place in order to secure against imminent threats against the North Atlantic environment. Now, the main threat to NATO is obviously Russia. At the same time, having said this, obviously everything that is happening also in the Middle East is affecting us as well, through the world economy, through everything that is going on through the escalation at the moment. So certainly as NATO and as individual countries, we will be looking at different capabilities which we can perhaps employ towards securing the freedom of navigation, which is so important again to the entire world. But at the same time, I have to say, from the Finnish perspective, we are securing 1,340 kilometers of border against Russia. Also, we very highly depend on the traffic of the Baltic Sea. So that is where most of our capabilities are employed now and will also be in the future. And as already pointed out, the main focus for Europe is and will remain the defense of Ukraine as well, and that is certainly which also requires a lot from all of us. Minister, has excellent capabilities in mine detecting. Is Finland going to participate in the work of coalition of dealing in the Hormuz? Finland is closely cooperating with its partners and allies also in this question, but as I already pointed out, the capabilities we have as an individual country, as Finland, but also as part of the alliance, are first and foremost there to secure vital interests for NATO. And as already pointed out, we are already securing quite a long border against Russia, who is the main threat to NATO, and at the same time we also crucially depend on the sea traffic in the Baltic Sea, which has unfortunately also been contested increasingly over the course of the past months and years. So we will closely coordinate with partners and allies, but at this stage it's not our first priority. Minister, today your colleagues from Germany and France will inform you about last developments in Georgia. And the second question also I want to ask you, how do you estimate OSCE's report under Moscow methods, because Georgia has been accusing this organization that there is false information in this report? Having chaired the OSCE last year and having also closely not only watched but also visited Georgia and bringing strong solidarity with the Georgian people who are unfortunately have had to live under increasing oppression. The latest law
on prohibiting essentially funding of civil organizations and the freedom of the people is another step in the wrong direction. And I am convinced that the OSCE and also the Moscow mechanism will produce the right results, but as the EU we also should stay vigilant. Just said that Putin is sitting in Moscow eating popcorn and he's happy about the situation. So what can be done that he does not profit from this war in Iran? Putin, unfortunately, is profiting from the situation that we are observing around Iran massively, not only through the increase in oil prices, which seems to be there at least for the time being, also through the fact that the political focus of the entire world is now, and largely understandably, also in the Middle East, instead of focusing on the war of aggression that Putin has been waging against Ukraine for the past 4 years. Now, also how Putin probably is benefiting from this is that, of course, this massive escalation in the Middle East will also demand a lot of equipment for the defense of the individual countries, and especially in air defense. And this obviously is bad news for Ukraine, who has had to defend itself for so long already, and where Russia is specifically targeting civilians. So we have been discussing this already this morning and will continue doing that. And again, utmost priority at this moment is to focus on the war that Russia is waging against Ukraine, our continued support for Ukraine, and also our continued efforts to restrain the use of the Russian war machine through economic sanctions. And what we have been calling for, and this is the Finnish position, is that we should introduce a full maritime services ban against Russian essentially oil and gas produce, because we already see that the economy over there is crumbling. So now is really the time to put an end to this aggression. Minister, would Finland be ready to support the expansion of the mandate of the Aspides operation? Finland is already participating in the Aspides operation through officers, and we are, of course, looking again in close coordination with our partners and allies whether this operation should be extended for the immediate needs now for securing maritime passage through the Strait of Hormuz. But we are still in the phase where we are looking at this, at the demands and also at the joint capabilities we have and what can be potentially be sent over. Again, we unfortunately have a hot war waging in Europe too, and that is certainly our first priority. Thank you so much. Jó reggelt, csókolom, jó reggelt mindenkinek. Igen, mindig lehet. Itt az a várakozás, hogy ezen a héten egyfajta átterés szeretnék a 90 milliárdos utáncsomaggal kapcsolatban, hogy látja, mik a várakozások, hiszen Magyarország úgy szereplő ebben a kérdésben, és ehhez kapcsolódik természetesen már ez inkább ugye a energiatanácsnak irányában, hogy hogy áll éppen a váltság körülöttezetét. Hát a helyzet teljesen egyértelmű. Az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket. Egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok. Tehát szombaton az ukrán rendszerüzemeltető bemondta, hogy 1 hónapba telik előreláthatólag a barátságkőolajvezeték megjavítása. Na most mi van 1 hónap múlva? A magyar választás utáni hétfő. Tehát, hogyha valaki eddig naívan azt gondolta volna, hogy az ukránoknak bármifajta műszaki vagy technikai problémájuk van, az most már... What are you trying? That's all. Okay. That's okay. It's a hard job, I see. It's a hard job. Yeah. Okay. You okay now? Good. Okay. Tehát ha bárki eddig azt gondolta, hogy az ukránoknak bármifajta műszaki vagy technikai problémájuk van, az most megbizonyosodhatott arról, hogy itt ez egy szintiszta politikai
zsarolás. A barátságkőolajvezeték fizikailag és technikailag is készen áll a szállítás újraindítására. Semmifajta műszaki vagy technikai probléma nincsen. Úgy volt, hogy a mai napon 3 oldalú egyeztetés lesz a szlovák energiaminiszter, az ukrán energiaminiszter és köztem, de az ukránok erre ma nem hajlandók itt Brüsszelben sem. Azok után, hogy 3,5 napon keresztül a magyar energiaminisztériumi delegáció miniszterhelyettes vezetésével ott volt Kijevben, minden létező találkozási kérelmet visszautasítottak, nem voltak hajlandók tárgyalni velünk ebben az ügyben, ma nem hajlandók tárgyalni itt Brüsszelben. Visszautasították az Európai Unió megfigyelőinek és ellenőreinek helyszínre utazását is, tehát a napnál világosabb, az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a vezeték szállítását, műszakilag, fizikailag minden készen áll. Mi megvédjük magunkat, 86 napnyi tartalékunk van még, mert jól gazdálkodunk, és emellett féken tartjuk a benzinárakat is, tehát mi megvédjük magunkat, de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk. Ebből következik az, hogy Magyarország blokkolja a 90 milliárdot? Ja igen, természetesen. Tehát a mi álláspontunk az sziklaszilárd is, meg egyszerű is, meg szerintem jól érthető. Tehát mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mindaddig, amíg az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra az olajszállítást, mindaddig, amíg az ukránok Magyarországon olajellátási válságot akarnak előállítani, addig szóba se jöhet. Sem a 90 milliárd eurós hadikölcsönnek a megszavazása, sem bármi más Ukrajna számára nyújtandó pénzügyi támogatásnak a megszavazása, sem a 20. szankciós csomag, az EU-s tagságok meg amúgy is felejtsék el, úgyhogy így járunk. Yeah, it's very important. Don't underestimate, because this is a country. We absolutely reject and condemn this decision of the European Union. This is insane. That in case a patriotic party wins elections, then the European Union considers democracy in danger. You know, this. Don't call us stupid, okay? So we see it very, very easily. If patriots win an election, then the European Union says that the democracy is dead. If liberals win the election, democracy is in top form. So it's so obvious. We are on the side of the Georgians. We are looking forward to receive the Prime Minister and the Foreign Minister during the weekend in Budapest on CPAC, and the Georgian government can count on us on everything. And we really respect your patriotic policies. Sorry. Do you think this attitude prevents relations from being over sanctions? Well, I can tell you that overall the sanction policy of the European Union is a big failure. It's a huge failure. And we should forget about it, finally. So please, just 1 second. There's a follow-up and then it's your... Please. How do you estimate the Georgian journalists in the prison and also politicians in the prison and people are standing in the streets fighting for European values? Well, I don't know. No. I don't know anything about the issue what you stated in the first part of your question. Regarding the second part, there were democratic elections in Georgia and people decided about what direction they want to their country to take. And the case and the fact that there are rallies, well, that's part of democracy. And as long as rallies can take place, it means that there's a democracy. So it's one more decision made by the EU, No. one more decision or opinion made by the EU that you criticize. And I cannot remember when was the last time that Hungary actually agreed to what the majority in Europe thinks. The Polish Prime Minister yesterday said that Hungary is trying to destroy the European Union. Do you agree? Well, first of all, we really expected the Polish Prime Minister to come to Hungary yesterday, because there were two big rallies in Hungary. One organized or in favor of the government and one against the government. And 4 years ago, on the very same day, on our national day, the current Polish Prime Minister came to Hungary and he held a speech at the opposition rally.
and following that we beat the opposition by 20%. So we were really disappointed that he didn't come yesterday. He was making a he was sorry. He was making yesterday nice statements about our opposition. He was making statements that he wishes that opposition wins. He should come. So please try to convince him to come in the remaining 4 weeks until elections, because whenever he comes, it's a very good signal to us. And when it comes to his words about Hungary, the democracy, and our commitment to Europe, well, I think that the Hungarian democracy is in a much better shape than the one in Poland. The rule of law is in a much bigger danger in Poland than in Hungary. That's my position. What about Europe? Sorry, I didn't get it. Will you meet Mihal, Ukraine's Deputy Prime Minister, and what will you do if they continue to resist? Yeah, I studied in Hungarian. Sorry, I should have studied in English as well. So the thing is the following, that it has become really obvious that there's no technical or no physical reason for the oil supply not to be restarted to Hungary on the Druzhba pipeline. It's a pure political decision. We had the delegation of our Ministry of Energy in Kiev 3.5 days during the last week. So a delegation led by our Deputy Minister of Energy spent 3.5 days in Kiev personally to be able to meet officials of the Ukrainian government and the Ukrainian Ministry of Energy. But all our requests have been rejected. Today, with the Slovak colleagues, we have initiated a trilateral meeting here in Brussels with the Ukrainian Minister of Energy and the Slovak Minister of Energy and myself. But this was cancelled again by the Ukrainians just a couple of minutes ago. There were initiatives taken by us, by the Slovaks, even by the European Union, to allow a site visit to see the actual state of the pipeline. All of these proposals were rejected. So, you know, I can't tell you anything, but if a country keeps us under an oil blockade, then that given country cannot expect us to support any decisions here in Brussels in favor of them. That's the case. Are you hoping for movement on the transport of Russia? Look, the situation is the following. It is our sovereign right to decide what kind of energy sources we want to buy and on what route or what direction. And we don't want to become defenseless towards one pipeline when it comes to oil deliveries. We don't want to be in a situation when it is exclusively Croatia supplying us, because you never want to be in a situation when you are dependent by one source. Currently, we are supplied on 2 routes, the Druzhba pipeline and the Janov pipeline, which is an acceptable and, you know, I might say close to ideal situation to us. But, I mean, if you are only dependent on one pipeline instead of 2, that's a no-go for us. So regardless of all the commercial debates, we have to make one step back. And we have to make it very clear that we are not ready. We are absolutely not ready to be dependent on one pipeline. Okay? Minister, sorry. On this, and if so, do you see any room for a compromise on the 90 billion? On the 90 billion? Yeah, well, it's very simple. Very simple. As long as we are under oil blockade, we're not going to agree with that decision. Please? I'm sorry for Europe, right? How are you trying to destroy European Union, and what do you think? Is Poland facing a pole exit? We are in favor of European Union to be strong again. What we see now is a weakening of the European Union. Brussels has been weakening European Union very badly in the recent years. There must be a big political shift in Brussels from extreme liberal to patriotic, and if this takes place, then European Union will be strong again. We want European Union to be strong, but currently European Union is weak. European Union is losing significance, both in global politics and global economy. That's how we see. That's a strong debate between us and the Polish government, but... Because is Pole exit a good thing? But Poland leaving EU, because there are many Polish politicians who want to leave the EU now. You can decide that. I'm not a Polish. You know, I'm really fed up. Sorry. No, we are not. We are not planning to leave the European Union. Of course, we are not. Why would we? But you know, who did say that? There are many politicians in Poland who want to. You know, the thing is that I'm Hungarian, and it's well above my payroll to make comments on. Yeah, but I mean, okay, but this is the fact. Okay, there are politicians here in Europe who really love to comment on domestic issues of other countries. They really love to be smart enough, or think that they are smart enough, to tell others what to think and what to do.
But I'm afraid I'm not smart enough to decide about the future of Poland instead of the Polish. So I leave it to you. I leave it to your people. And yeah, of course, no question. Sorry, Sultan. So first you were here and then utána parancsolj. So, the Belgian Prime Minister is saying that he wants a normalization of the relationship with Russia. Do you agree with the Belgian Prime Minister? The Belgian Prime Minister says that. Well, I think that normalization of the European-Russian relationship would be a really great step forward, because currently what is happening is going nowhere. So, blocking the channels of communication means that the hope for peace is being given up. And if there are more and more who say that the channels of communication should be open, the more satisfied or the more hopeful we can be. Do you see Belgium as a partner then? Well, I'll talk to the foreign minister today, because so far it didn't seem to me that they are representing that position, or at least not on the foreign minister's council. But if there's a shift, then it can be positive. Just 1 second, there was another one, and then I come back to you. Formális dialógust Moszkvával, ugye nem lehet azzal vádolni, hogy nem csinálna, de a többi országban nem így van. Arra esélyt, hogy ez meg fog történni. Hát először is jó reggelt kívánok. 4 éve mondjuk ezt, hogy ha a kommunikációs csatornákat elzárjuk, hogyha nincsen diplomáciai kapcsolattartás, akkor a háború befejezésének a reményét adjuk fel. A kommunikációs csatornák, a diplomáciai csatornák nyitvatartása tudja jelenteni azt, hogy van remény végre a békére. Úgyhogy ha most vissza tudna térni a józan észhez az európai mainstream, az remek lenne. Yes. I come closer because then I don't disturb. Russia is supporting Ukraine. Sorry? Russia is supporting Iran. And Ukraine asked to support the Gulf countries and the region with the drone. Russia is getting benefits from the oil prices. How you see this Iran conflict changing the dynamics concerning the relationship with Russia, taking into consideration what our colleagues said? Okay. Some countries start to ask for normalization. Yeah. So my position is the following: the war around Iran and the war in the let's say Gulf region poses a huge challenge of global crisis of oil supplies. And in this regard, I think the best move is what the Americans have made, to lift the sanctions on oil deliveries regarding Russia. Because if you look at the issue from European perspective, 2 major oil sources, the Arab world and Russia, are being blocked from Europe. And this means that Europe will suffer huge losses, and will be faced with terrible economic challenges unless the quantity of oil flowing to the European continent can be increased. And we don't have any influence on what is going on in the Gulf area, but we have an influence on whether the Russian oil can return to Europe, because this is just our decision. I mean, Brussels' decision. So that's why we think that the best decision would be to lift the sanctions on the Russian energy sources, let Russian oil come back to Europe. With this, we can moderate the price, and with this, we can avoid a risk or a crisis of the security of supply. So you welcome the Belgian Prime Minister's words? Again? Well, I'm sorry, I would be happy to welcome it if I had read it or read those. I did not read those, so I just know his words through your interpretation. But if he thinks that the channels of communication with Russia should be open, if relationship with Russia should be normalized, if he said that, then I agree. Then Belgium is a partner of Hungary. That's what I can tell you. Well, you can paraphrase it in any other way. We don't let ourselves be influenced by the Belgians or by anyone else. We have our position. Our position is that the channels of communication and the diplomatic channels must be open with Russia. We have to negotiate with Russia, because the policy or the political strategy so far by the European Union has failed. So we have to make a turnaround or a change, a shift. And with this, I think that if the Belgian Prime Minister would like to reopen channels of communication with Russia, then welcome. Good morning. After 4 years, that was really high time for that.
Sorry. I have a question. The President of Ukraine, Zelensky, told that Russia could earn up to $10 billion from oil if sanctions will decrease. How do you feel that this money go to the war in Ukraine? I look at it from Hungarian perspective and not from Russian perspective. The Hungarian perspective is that we would like to keep the prices under control. We don't want to pay more for the energy. We want cheap sources, and there can be no realistic explanation why we should buy more expensive oil compared to what we are doing now. So what we pay to Russia is 0.2% of Russian GDP, so no one can mean seriously that would make a change. But are you worried about war? How do you well, we have been worrying about the war for more than 4 years now because it's in our neighborhood, and to be honest, I don't understand why Brussels has been undermining all attempts to make peace in Ukraine finally. Just very quickly on Aspides, if I may, Minister, would you support... Hát magyarul is lehet, ez inkább egy nemzetközi kérdés. Csak már megfigyeltem, hogy tetszik beszélni magyarul. Igen. Would you support expanding the mandate of Aspides so that there would also be an EU operation in the Strait of Hormuz? Well, it's in a very initial phase, so we have to discuss it. Okay. It's a NATO operation or European operation? I didn't say anything like that. I didn't say anything like that because there was no proposal on the table yet. If there's a proposal, we can speak about it, but I can't tell you any decision yet. But there is a proposal from Mr. Trump. We'll see. He said we need it in NATO. Thank you. Thank you. Hello, good morning. I will make a statement in Greek. Apologies for this. Συνέρχεται σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως την επιστροφή στη διπλωματία αντί του πολέμου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση Ασπίδες, στην οποία συμμετέχουν 2 μονοκράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του κόλπου και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο. Ιδιαίτερα σε σχέση με την ελευθερία της ναυσιπλοείας, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο κρίσιμο είναι όχι μόνο για τις τιμές του πετρελαίου αλλά και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας να παραμείνουν ελεύθερες οι θάλασσες. Θα θέσω υπόψη των Ευρωπαίων συναδέλφων μου το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι προφανές ότι για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη και λογοδοσία. Είναι αυτονόητο ότι στις στιγμές αυτές που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές όχι μόνο γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά και περιβαλλοντικά για την Μεσόγειο, η Ευρώπη θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο. Ευχαριστώ. Thank you. Guten Morgen, Frau Außenministerin. Schönen guten Morgen. Heute geht natürlich sehr viel mit dem Fokus auf den Krieg im Nahen Osten. Vor ein paar Wochen bin ich, glaube ich, genau hier gestanden und habe gesagt, das, was wir gerade nicht brauchen, ist ein weiterer Krieg, der sich dann vielleicht auch noch ausweitet im Nahen Osten. Nun sind wir in der Situation und unsere Bevölkerung hat zu Recht Sorge vor 2 Dingen. Einerseits einer Wiederholung einer Flüchtlingswelle, wie wir sie 2015 gehabt haben. Andererseits natürlich massiv steigende Energiepreise. Ich sage ganz klar, dass wir alles daran setzen werden, dass sich 2015 nicht wiederholt. Ich bin auch überzeugt davon, dass es das nicht wird, weil wir viel besser vorbereitet sind, und zwar europäisch wie auch national bzw. in der bilateralen Zusammenarbeit. Der Fokus wird aber sehr wohl auf die Frage sich konzentrieren, auch diese Woche beim Europäischen Rat, was jetzt die Europäische Union tun kann, um diese massive Angebotskrise, es ist bis zu 20% weniger Öl am Weltmarkt vorhanden, und die damit einhergehenden massiv drohend steigenden Preise, zunächst natürlich im Öl- oder im Derivatsektor,
also Benzin oder Diesel, und dann in weiterer Folge über Gas auch am Strombereich dämpfen zu können. Denn wir müssen alles daran setzen, dass die Haushalte weiter auch die Energie zahlen können und unsere Wirtschaft auch wettbewerbsfähig bleibt. Daher ist unsere politische Stoßrichtung als Europäische Union alles dafür zu setzen, diplomatisch, dass dieser Krieg endet, dass wir auf Deeskalation setzen. Das war in den vergangenen 10 Tagen massiv auch in einem Dialog mit den Golfstaaten der Fall, mit allen Anrainerstaaten, die auch betroffen waren von den Attacken des Iran. Und das wird jetzt auch im Mittelpunkt dieser Diskussionen stehen. Ich glaube, viele Wochen einen solchen Krieg zu erleben, der die Straße von Hormuz lahmlegt, das ist eine große Gefahr für uns auch in Europa, und daran haben wir absolut kein Interesse. Diplomatie daher im Mittelpunkt unserer Bestrebungen, einerseits diesen Krieg zu enden. Es sind ja einige Kriegsziele durchaus auch von den USA erreicht, andererseits auch eine freie Passage zu erwirken in der Straße von Hormuz. Vielleicht ein Punkt noch zur Ukraine. Der größte Profiteur dieses Krieges und dieser steigenden Ölpreise ist natürlich jetzt Russland, ist jetzt Wladimir Putin. Und das ist ein Ergebnis, das uns auch nicht gefällt. Wir brauchen eigentlich jetzt, gerade auch mit den USA gemeinsam, die Partnerschaft, um Druck auszuüben auf Russland, diesen Krieg zu beenden. Wir haben heute auch ein Mittagessen mit dem indischen Außenminister. Ich glaube, es braucht jetzt auch in diesem Vakuum, das entstanden ist, dadurch, dass die USA den Fokus auf den Nahen Osten haben, jetzt einen wirklichen europäischen Vorstoß, vielleicht mit Partnern weltweit. Aber klar ist schon, dass es jetzt nicht sein kann, dass der große Profiteur Putin ist, der sich jetzt ins Fäustchen lacht, weil er durch diese gestiegenen Ölpreise seine Kriegskasse wieder aufbessern kann. Frau Außenministerin, wir sind, wie Sie wissen, keine Seefahrernation. Dennoch haben wir verglichen mit anderen westlichen Ländern eigentlich immer ziemlich gute Verhältnisse zum Iran gehabt. Daher meine Frage, haben Sie seit Kriegsbeginn mit Ihrem iranischen Außenkollegen Kontakt gehabt und würden Sie jetzt Kontakt aufnehmen angesichts der aktuellen Situation? Wir haben immer für eine diplomatische Vorgangsweise, gerade auch was den Iran angeht, plädiert. Ich erinnere daran, dass auch in der Woche nach Kriegsbeginn eigentlich technische Gespräche in Wien hätten stattfinden sollen in der Frage des iranischen Nuklearprogramms. Wir waren bereit dazu, es waren alle Vorarbeiten schon auch getan in Bezug auf Visa-Austeilung. Also wir waren schon in Kontakt, unsere Botschaft in Teheran, mit dem iranischen Außenministerium. Ich hatte immer wieder Kontakt mit meinem Kollegen Araghchi in den letzten 2 Wochen, jetzt nicht, aber wir setzen immer auf Diplomatie. Auch, wenn ich das so offen sagen darf, weil wir anzweifeln, dass manche der genannten Kriegsziele auch im militärischen Weg tatsächlich erreichbar sind. Ich glaube, am Ende wird man auch in der Nuklearfrage ein Abkommen brauchen mit dem Iran. Und man kann auch nur erwirken, jetzt auf politischem, diplomatischen Weg, dass es zu einem Policy Change im Iran kommt. Die Frage eines Regime Changes habe ich immer angezweifelt, dass man das von außen mit Bomben herbeiführen kann. Das ist letztlich eine Sache, die das iranische Volk selber zu entscheiden hat. Das heißt, werden Sie Kontakt aufnehmen? Wenn sich die Gelegenheit bietet oder wenn es sinnvoll erscheint, auch in sozusagen Übermitteln einer gemeinsamen europäischen Botschaft, dann warum denn nicht? Ja. Die Marine-Mission des da geht es heute darüber, dass man das Mandat im Persischen Golf ausweitet. Österreich ist ja da auch dabei, soweit ich weiß, zumindest mit